Children. Good evening, everybody. Online children, can you hear me? Yes, sir. Good evening, sir. Yes. So we are doing the expressing the composition of a mixture. There are different ways of expressing the composition of a mixture. Uh, there are 5 ways. We did the first 2 methods. What were the first 2 methods? The first method was, what was it? What the Palani method? Oh, mass fraction. Expressing the composition in a mass fraction. The second method, expressing the composition as a volume fraction. Volume fraction, similar way, but by measuring the volume. Here the third one, the longest one. Composition of a mixture can be expressed as a mole fraction. Fraction of a mole, amount of moles contained in total amount of moles in the mixture. As example, if there are two components in a mixture A and B, A, B කියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් components, two components A and B. The mole fraction of A can be given as how? Mole fraction of A. Amount of moles of A to the ratio of total amount of moles in the mixture. Total amount of moles in the mixture means amount of moles of A plus amount of moles of B. A කියන component එකේ mole fraction එක කියලා කියන්නේ එයාගේ තියෙන moles ගාන mixture එකේ තියෙන සම්පූර්ණ moles ගානෙන් කීයෙන් පංගුවක්ද? සිංහලෙන් මං කිව්වේ ඕක. We can tell in English, the mole fraction of a component of a mixture is the ratio of the amount of moles of that component to the total amount of moles of that component in the mixture. So you have to count the number of moles of that particular solute in the mixture as well as the total number of moles in the mixture. ඒ අදාළ component එකේ moles ගානත් හොයාගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ mixture එකේ තියෙන components වල තියෙන සම්පූර්ණ moles ගානත් හොයාගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දෙක බෙදන්න ඕන. Look at the mole fraction of B. B is the other component. Mole fraction of B means number of moles of B divided by total number of moles of the mixture. Once again, moles of A plus moles of B. If the moles are given directly, it is very easy. Moles ගාන කෙලින්ම දීලා තියෙනවා නම් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. As example, in this mixture, if the number of moles of A and B are given separately, like 1 and 2, A කියන component එකේ moles ගාන 1යි B කියන කෙනාගේ 2යි කියලා දීලා තියෙනවා නම් අන්න හරි ලේසියෙන් බෙදන්න පුළුවන්. The problem is that we can't measure number of moles without calculation. We are dealing with the mass of them. අපි chemistry වල moles ගාන අපි calculate කරලා ගන්න. අපිට 1යි 2යි කියලා ගහින්න බෑ moles ගාන. අපි measure කරන්නේ mass එක. පස්සේ mass එක අරගෙන moles වලට convert කරගන්න. අන්න එතින් තමයි වෙලා යන්නේ පොඩ්ඩක්. මොකද ඔය ළමින්ට කොච්චර කිව්වත් 10 වසරේදී moles ගණන් බෑ. පන්තියෙන් 100ක් හිටියොත් 50කට තමයි පුළුවන්. මොකද ඒක ටිකක් ගැඹුරු දෙයක්. ඒක ඔලුවට දාගන්නේ නෑ ඒ 10 වසරේදී. හැබැයි grade 11 අපුවම මේක ටිකක් හරියනවා. නමුත් අර සමහර කොටසක් ඉන්නවා දිගටම ওই තත්ත්වය තියෙනවා. ඒක තේරෙන්නෙම නෑ. O level යනකම්ම O level ලිව්වත් බෑ. ඊට පස්සේ O level උත් ඒක බැරි වෙලා O level කොහොම හරි ගොඩ ගියා කියමුකෝ. ආයේ A levels උ science තෝරගන්න. A levels උත් බෑ. අන්න එතනින් යන ගන්නවා කියලා. මෙන්න මේ equation එක ඕන කෙනෙක් දැනගatu දෙයක් නේ මොකක්ද? Number of moles equals mass divided by the molar mass. How to convert moles into mass, mass into moles. If you know this equation, you can find the number of moles if the mass is given. මේක අවශ්‍යයි අපේ ඉදිරියට. grade 10 ඉගෙන ගත්ත දේවල් දී.
හරි ඇවගෑඩ්‍රෝ නෙමෙයි මේක ඇවිල්ලා මෝල්ස් ගණන්. ඇවගෑඩ්‍රෝ ගණන් ඔයගලන්ට එන්නේ නැහැ. ඒ අමාරු ඇවගෑඩ්‍රෝ කන්ටෙන්ට් එක කියනවා ඇවගෑඩ්‍රෝ කියන්නේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද යුනිට් එක මොකක්ද ඒව අහනවා. නමුත් ඇවගෑඩ්‍රෝ වලින් ලොකු කන්සෙප්ට් එන්නේ නැහැ. ඔයාලගෙන් අහන්නේ මේ මෝල්ස් ගන්න. මේ ඉක්වේෂන් එකේ මේ දෙපැත්තම අඩු කරගෙන යහන්නේ හැමතිස්සෙම. නේද? මෝල්ස් ගන්න දීලා මෑස් එක අහනවා මෑස් එක දීලා මෝල්ස් ගන්නවා. ඒක මෙතෙන්ට ඇප්ලයි කරගන්න ඕන. අපි ගණන් දෙකක් එකක් විතර හදලා බලමු. මේ අවුරුද්දේ ඕ ලෙවල් ඉන්න දරුවන්ට මේකෙන් එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෝල් ෆ්‍රැක්ෂන් කියන එක ටෙම්පරරි අයින් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ වෙලාව මැද නිසා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. හරි? කවුරු හරි වැරදි දෙයක් කියලා තියෙනවා නම් මේක ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ නෑ අයින් කරලා කියලා. හරි? ඒක වැරදි. මේක මේ සැරේ ඕගොල්ලන්ගේ O level exam එකට තියෙනවා. හරි? ඒ නිසා ඒවට අහු වෙන්න එපා. වැරදි කතා වලට. එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් පුතේ ඉදිරියේදී තව විභාගයට කල් තියෙනවනේ. ඔන්න এডুকেෂන් මිනිස්ට්‍රියෙන් එවනවා. මෙන්න මේ කොටස් අයින් කරා කියලා. මේ කොටස් සිලබස් එකකින් ඉවත් කර ඇත කියලා එවනවා. ඒව එවන්නේ දැම්ම නෙමෙයි. ඉගෙනුවට පස්සේ. ඒගොල්ලෝ ඒව එවන්නේ ඉගෙනුවට පස්සේ. ඒක තමයි දැන් අපිට උගන්වන්න සිද්ධ වෙනවා. නැත්තම් කියවනේ ඉගෙනුවේ නැහැ කියලා. right. ලියා ගන්න mole fraction එක. කොහොමද mole fraction හොයන්නේ කියලා මේ equations එක. How to find the mole fraction of a given component. So this is the definition. මේ තමයි definition එක mole fraction එකේ. Mole fraction of a component of a mixture is the ratio of the amount of moles to total amount of moles of the mixture. Definition. ඉක්මන් කරලා ලියා ගන්න මම අයින් කරනවා. ඊළඟට යන්න ඕන.
Finished? අර ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකේ අර හවස කතා කරපු දරුවෝ දෙන්නා ඉන්නවද අර අර නම් වශයෙන් නම් මතක නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ අර මැල්සීපුර ඉඳන් එනවා කිව්ව එක්කෙනයි අනිත් දරුවා කවුද මම දැන් ටිකකට කලින් එව්වේ විස්තර ශිහාන් කියන දරුවයි අනිත් එක්කෙනාගේ නමක් නැහැ උමයන්ගන නේද උමයන්ගනාද දන්නේ හිරුෂාන් උමයන්ග හිරුෂාන් ඉන්නවද දෙන්න right example question number 1 what is the mole fraction of sodium hydroxide in a solution made by dissolving 40 grams of sodium hydroxide in 180 grams of water. The number of moles are not given directly. So you have to find the number of moles of both sodium hydroxide and the other component. What is the other component? Water. Solvent is water. Find the number of moles, amount of moles of these two components separately. Then substitute for the equation. Then you can find the mole fraction of sodium hydroxide as well as water. Number of moles of sodium hydroxide, NaOH. Moles are found in this equation. N equals M upon capital M. What is simple N? Number of moles. What is simple M? Mass. What is capital M? Molar mass. Capital M molar mass. So you can rewrite it as simple M upon capital M. කටපාඩම් කරනවා නෙමෙයි මේවා දැනගත යුතු දේවල්. හරි? The mass of sodium hydroxide. 40 grams of sodium hydroxide dissolved. Then the mass is 40 grams. What is the molar mass of sodium hydroxide? We have to find it. ඒක හොයලා ඉන්න ඔක්කොටම කලින්. දැන් 11 වසරේ ළමයෙක් වුණාම මේවා කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. මේ වගේ දේවල් මෝල මෑස් වගේ. ඒවා හැමතිස්සෙම හදාදා ඉන්න දේවල් නෙමෙයි. මොකද 10 වසරෙන් හදලා මෝල මෑස් කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. හරි? කියන්න මට හදන්න කලින්
What is the molar mass of sodium hydroxide? 40. 40. ඒවා ටක් ගාලා මතකෙ දෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉතින් හදන්න සිද්ධ වෙනවා. in sodium 23 හැමදාම හදා ඉන්න වෙයි. 23 in oxygen 16 hydrogen 1 මේ ටික එකතු කරාම 40 කියලා එනවා. And then substitute. The mass of sodium hydroxide 40 grams, molar mass 40 grams per mole. Molar mass is given in grams per mole. And how many moles are there? Huh? 1 mole. 1 mole of sodium hydroxide is present in this solution. Make it in a sodium hydroxide mole එකයි. Similarly, you have to find the number of water moles in the mixture. වතුරත් ඔය විදිහටම හොයන්න. First, find the molar mass of water. ඒක නම් දන්නවද කියලා මං හිතනවා. What is the molar mass of water? නිතරම කියවෙන එකක් නේ. ඔව්. කීයද molar mass එක වතුරේ? 18 කියලා පටස් ගාලා දැක ගම මතක් වෙන්න ඕන. හරි? ආය අමුතුවෙන් හදන්න දෙයක් නැහැ. 1 into 2 plus 16. That is 18 grams per mole. 18 grams per mole. Then find the number of moles of water. Once again, this equation. Number of moles equals mass upon molar mass. What is the mass of water given? 180 grams. What is the molar mass of water? 18 grams per mole. Then how many water moles are there? Grams to grams cancel and 10 moles are there. 10 moles. Right. Now tell me the number of moles of sodium hydroxide in the mixture. How much? Just 1. Number of moles of water in the mixture? 10. What is the total number of moles in the mixture? Huh? What is the total number of moles in the mixture? 11. 10 plus 1, 11. 11ක් තියෙනවා moles නේද? Then you can find the molar mass of mole fraction of either sodium hydroxide or water. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට ඒක හොයාගන්න. මේ විදිහට moles ගන්න හොයාගෙන ඉන්න ඕනේ හැම එකේම. අන්න ඒකට තමයි ටිකක් වෙලා යන්නේ. මට දැන් ඊළඟ කොටස හදන්න ඉඩමදි. ඒ නිසා අපි මේක හදාන්න ලියාගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ යමු mole fraction එක. ඉතලා moles ගන්න මෙහෙම පිළිවෙලට හදන්න ඉන්න ඕන. දැන් මේක මේ විදිහට හදන්න වෙන්නේ තමුන්ගේ structured essay paper එකේ. එහෙම නැත්නම් essay type එකේ. නමුත් MCQ දුන්නොත් ටට්ටක් ගාලා මනෝමෙන් හදන්න ඕනේ. ඒකේ ආන්සර් විතර නෙවන අපිට mole fraction එක. ඒකයි මං කිව්වේ සමහර ඒ වගේ molar mass එකම කටපාඩමේ තියෙන්න ඕන. ඒතකොට ඉක්මන්. ඕක අහලා තියෙන්නේ structured essay එකේ නම් ওই විදිහට හදන්න steps විදිහට. ලකුණු හම්බ වෙනවා steps වලට. තමුන් දැකලා තියෙන්නේ past papers එකම refer කරලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. කොයි විදිහටද ලකුණු දෙන්නේ මොනවටද ලකුණු දෙන්නේ මොනවටද ලකුණු කැපෙන්නේ කොහොමද ආන්සර්ස් ලියන්න ඕන කියලා. right ශයන් හරි. අනිත් දරුවා join වෙලා නැද්ද තාම? උමයන්ගන හිරුෂන්
Finished? The question is not yet finished. This is only to find the number of moles of the component. Right? Right, then you ask to find the mole fraction of sodium hydroxide. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ sodium hydroxide වල mole fraction එක කීයද කියලා. Mole fraction of sodium hydroxide. Mole fraction of sodium hydroxide. Tell me the equation. What is mean by mole fraction of sodium hydroxide? Is a ratio of number of moles of sodium hydroxide to the total number of moles of the mixture. Total number of moles of the mixture means number of moles of sodium hydroxide plus number of moles of water. Number of moles of sodium hydroxide. How many moles are there? 1. Number of moles of sodium hydroxide plus number of moles of water. 10 moles. Altogether, 11. So what is the mole fraction of sodium hydroxide in the mixture? 1 upon 11. Or you can keep it in a decimal. It's not necessary. What is the mole fraction of water in this mixture? මේකේ වතුරේ mole fraction එක කීයද? 10 upon 11. 10 upon 11. 11න් එකක් තියෙන්නේ sodium hydroxide නම් ඉතිරි 11න් 10 තමයි වතුරේ තියෙන mole fraction එක. ඒ කියන්නේ how do you ඒ කියන්නේ the sum of එකතුව sum of all mole fractions equal to 1. සියලුම mole fractions වල එකතුව එකට සමානයි. Mole fraction of water equals 1 minus 1 upon 11. That is 10 upon 11. Sum of all mass fractions equal to 1. Sum of all volume fractions equal to 1. Sum of all mole fractions equal to 1. ඉඳගන්ට methods තුනේම mole fractions එහෙම නැත්නම් mass fraction නැත්නම් volume fractions වල එකතුව එකට සමානයි. අහන්නේ මොකක්ද? ඒක බලලා උත්තර දෙන්න. හදලා පෙන්නන්න. This is the mole fraction of sodium hydroxide.
ලබන සතියේ ක්ලාසස් ගැන සුමේන් සර් මොනවා හරි කිව්වද නැහැ කියලා? එයා ඒ වෙනුවට දවසක් කිව්වද? දවසක් කිව්වද ඒ වෙනුවට දාන්න පුළුවන්? ආ ඊට පස්සේ ඔව් ඒක තමයි කරන්න වෙන්නේ. ඔය ඔන්ලයින් ළමයිනුත් දැන් ඇති කියලා හිතනවා මම සම්පූර්ණ දෙනාම ජොයින් වෙලා. මුලින්ම කිව්වොත් වැඩක් නැහැ ඒගොල්ලෝ නැහැනේ. ලබන සතියේ ක්ලාස් එක නැහැ. අපිට මේ ස්කූල්ස් දෙකක පොඩි ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ওই වෙලාවට ක්ලාස් එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වෙනුවට අපි දෙන තීරණය කරා දැන් 11 10 වෙනිදා බෑ. ඊළඟට 11 වෙනිදා කියලා කියන්නේ ස්කූල් නම් නිවාඩු. 11 වෙනිදා උදේවරු ඉඳන් දාන්න පුළුවන් ක්ලාස් එකක්. නමුත් මේ අවුරුදු එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි අවුරුදුත් එක්ක අපිටත් වැඩ තියෙනවා ළමින්ට තියෙන නිසා අවුරුද්දෙන් පස්සේ ඒ කියන්නේ 12 13 නේ අවුරුදු තියෙන්නේ. අපිට 24 වෙනකන් ස්කූල් නිවාඩු තියෙනවා. මම ඒ අතරමැද දවසක බොවිට 17 කියන්නේ බදාදා උදේවරුේ පැය 4ක ක්ලාසස් දෙකක් දානවා. එයා සහ මම උදේම දානවා. ඊට පස්සේ එයා පැය 4ක හෝ 3ක කියලා හිතන්නකෝ. නැත්තම් මදි වේ වලට වෙලාව දෙකට කලින් යන්න. හරි? උදේ ඉඳලා එන නොයන එක තමන්ගේ වැඩක් මම හැමදාම කියනවා වගේ මට ඒක අදාළ නැහැ. 17 වෙනිදා උදේවරුේ ඉඳලා ඔන්ලයින් ජොයින් වෙන්න පුළුවන් ඕනනම් පැය 3 හෝ 3:00මාරේ පන්ති දෙකක්. උදේම පන්තිය මම කරනවා. ඊට පස්සේ පන්තිය සර් කරයි. 17 වෙනිදා කියන්නේ 10 වෙනිදා උගන්ට නිමාඩු 10 වෙනිදා පන්ති නෑ කියලා කියන්නේ ඒ වෙනුවට ඒ දවස් අපි කවර් කරනවා පැය 4 පන්තියකින් එක්ක පැය 3:00මාරේ පන්තියකින් මට නම් පැය 4ක් කරන්න පුළුවන් උදේ 7 ඉඳන් 11 වෙනකන් ඊට පස්සේ අපි බැලුවා ඔයාලට දැන් 11 කාලෙට පටන් ගත්තොත් 12යි කාලේ 1යි කාලේ 2යි කාලේ 3යි කාලේ වෙනවානේ ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ සර් නම් කරන්නම් කිව්වා අර මේ සමහර ළමයි දෙකට පන්ති වෙන වෙන පන්ති වලට යන්න හිටියොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒ කෙසේ වෙතත් අපි ඒක කතා කරලා කොහොමත් ලබන සතිය පන්ති එන්න එපා 17 වෙනිදා උදේ 7 කියලා මතක තියාගන්න. සයන්ස් තියෙන්නේ උදේ 7ට. එක්කෝ 7 ඉඳලා 11 වෙනකන් එහෙම නැත්නම් 7 ඉඳන් 10 වෙනකන්. WhatsApp group එකට message දාන්නම් ඔය අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙච්ච දෙන්න මම join කරගන්නම්. මෙතන ඉන්නවනම් ඒව දන්නේ join වෙච්ච නැති අය ඒගොල්ලොත් කොහෙන් හරි දැනගන්න. අනිත් අයට මම message එක දාන්නම් ඒ වෙලාවත් එක කතා කරලා. හරි? ලබන සතියේ පන්ති නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියනවා. ඒ වෙනුවට තියෙන්නේ 17. හරි? දැන් අවුරුද්දෙන් පස්සේ අපි දන්නවා අපිට විවිධ වැඩ තියෙනවා. ඒක හරි. 17 බැරි නම් පුතේ ඊළඟ තියෙන්නේ 18 19 කියන දවස් දෙක. හරිද? 18 19 17 නෑ මගේ 17 ඕගොල්ලෝ කියනවා නම් අවුරුද්ද උස ළඟ වැඩි අපිට තව නිවාඩු ඕන අරකයි මේකයි කියනවා නම් අවුරුදු උසව තියෙනවා. අර එහෙම යන්න තියෙනවා නම් ඉතින් 18 19 තමයි. මොකද ඊට පස්සේ පුතේ 20 21 22 24 පටන් ගන්නවා. ආ 18 19 බෑ. එහෙනම් අපි 17 කරමු. අපේ පුරුදු දවසේ මං කිව්වේ. බදාදා කියන්නේ අපේ සයන්ස් ඉන්න ක්ලාසස් දවසනේ. හවස් එක උදේට දාමු. පැය 4ක්. ඒතකොට ඉවරයි කතන්දරේ. හරි? ලබන සතියේ එන්න එපා. ඔන්ලයින් එකත් එක කිව්වේ. මම කියපු දේ මෙතන තියෙනවා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ බලන්න. The sum of mole fractions of all the components in a mixture is 1. Sum of mass fractions or volume fractions also equal to 1. There are no units for these three. මේ තුනටම units නැහැ. No units for the mole fraction, mass fraction or volume fraction. Put a star mark and write. The sum of mole fractions of all the components in a mixture is 1. The sum of mole fractions of all the components in the mixture is 1. The sum of mole fractions of all the components in a mixture is 1.
then right, there is no units for mole fraction. Yeah. There is no units for mole fraction. There is no unit for the mole fraction. No units for the mole fraction. Right. Another method of expressing the composition. This method is more often used in laboratory chemicals. ඔය laboratory එකේ තියෙන acid bottles වල bases වල මේ method එක ගොඩක් විදිහට use කරනවා. මේ bottle එකේ ගහලා තියෙනවා මේ method එක. මේ විදිහට තමයි ඒක express කරන්න ඕන අපි. මොකක්ද මේ method එක? Expressing the composition of a mixture in terms of mass upon volume. Mass upon volume method. According to this method, the solute is given as a mass. Solute එක දෙන්නේ mass එකක් විදියට. So it should be measured in grams. Solvent is measured in volume. It is given in cubic centimeters. Solvent එක දෙන්නේ volume එකක් විදියට. දිය වෙලා තියෙන solute එක දෙන්නේ mass එකක් විදියට gram solid. ඒක තමයි m upon v කියන්නේ. Example, if 1 cubic decimeter of Jeevani solution, you know what Jeevani solution contains 5 grams of sodium chloride. Jeevani is made by dissolving sodium chloride in water. Saline water is made by dissolving sodium chloride in water. Find the composition of sodium chloride in it in terms of mass upon volume. මේ ක්‍රමය යටතේ මේ ක්‍රමයෙන් ඕකේ ඇතුලේ තියෙන sodium chloride වල mass composition එක දෙන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා unit සම්බන්ධයෙන්. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ maths වල ඉගෙන ගන්නවද කියලා මේ cubic decimeter කියන එක. What is the standard unit of measuring volume? Standard unit of SI unit of measuring volume? Cubic meter. Cubic meter is a very large value. Cubic meter එකක් කියන්නේ මීටරයක් උස, මීටරයක් දිග, මීටරයක් පළල ලොකු ටැංක් එකකට අල්ලන capacity එකක්. In laboratories, we are not preparing laboratory chemicals that much. එච්චර හදන්නේ නැහැ අපි laboratory chemicals. අපි හදන්නේ lab එකේ තියෙන මේ volumetry flask වලට හරියන ප්‍රමාණය. Then this unit is too large to measure the laboratory chemicals volume of them. මේක ලොකු වැඩි. Therefore, cubic decimeter is suitable for that. ඒ නිසා අපි ගන්න cubic decimeter කියන unit එක. That is a conversion. You should know. Look at the conversion. මේකේ conversion එක විතරක් බලන්න. මෙන්න මේ ටික. 1 cubic centimeter equals 1 milliliter. Cubic centimeter එකක් කියන්නේ milliliter එකයි. 1000 milliliter equals 1 cubic decimeter. It is also equal to 1000 cubic centimeters. Therefore, 1 cubic decimeter means 1 liter. Why? Because 1000 milliliter is 1 liter. එහෙනම් ඔය decimeter එකක් කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි මොකක්ද? ලීටර් එකක් කියන එක. ඒකේ මිලිලීටර 1000ක් තියෙනවා. cubic centimeter විදිහට ගත්තත් ඒ 1000ක් තියෙනවා උතන. මොකද 1 milliliter අපි approximately equal කියලා ගන්නවා 1 cubic centimeter එකට. එහෙනම් මේ වගේ චූටි cube එකක් හැදුවොත් සෙන්ටිමීටරයක් උස සෙන්ටිමීටරයක් දිග පළල තියෙන මේක ඇතුළට අල්ලන volume එකක් තියෙනවනේ. මේකේ volume එක 1 centimeter into 1 centimeter into 1 centimeter. It is
1 cubic centimeter. It is equal to 1 milliliter. මේකේ milliliter එකක liquid එකක් තියෙනවා. එක කියන්නේ. එහෙනම් වෙන මුකුත් ඕනේ නැහැ. cubic decimeter එකක් කියන්නේ ලීටර එකක්. එහෙම නැත්නම් milliliter 1000ක්. එහෙම නැත්නම් cubic centimeter උත් 1000ක් කියලා දැනගන්න. cubic decimeter තමයි අපි ගොඩක් ගන්නේ standard solutions වලට measure කරද්දී. cubic meter නෙමෙයි ආ. දැන් ආපහු ඉන්න මේ question එකට. 1 cubic decimeter of unit solution. That means 1 liter or 1 cubic centimeter made by dissolved in 5 grams of sodium chloride. What is the composition of sodium chloride? Composition of sodium chloride in terms of M upon V. Mass divided by fraction. මේ method දෙකේදී. Mass of sodium chloride. Mass of the sodium chloride divided by the total volume of the mixture. මුළු mixture එකේම volume එකකින් බෙදන්න. Total volume of the mixture. නැත්නම් solution. What is the mass of sodium chloride? 5 grams. What is the total mass of, total volume of the mixture? 1 cubic decimeter. කොච්චරද හදාගන්න තියෙන ජීවනි? cubic decimeter එකක්. ඒ කියන්නේ මිලිලිටර නම් 1000ක්. cubic centimeters නම් ඒත් 1000ක් නේ. එහෙනම් අපි මෙතන දෙමු කෙලින්ම cubic centimeters වලින්. නෑ ඉස්සලා cubic decimeter වලින් කෙලින්ම දීලෙමුකෝ. කොහොමද cubic decimeters වලින් ලියුවොත්? 5 grams per cubic decimeter. මේ cubic decimeter එකේ උඩට ගියාම per cubic decimeter වෙනවනේ. 5 grams per cubic decimeter. මේකම අපිට පුළුවන් ඕනනම් තියන්න grams per cubic centimeters වලින්. ඒක කොහොමද කියන්නේ? 5 grams divided by 1 cubic decimeter means 1000 cubic centimeters. And then තියන්න බලන්න grams per cubic centimeters වලින්. මේක බෙදලා කියෙන්නේ 5 බෙදනවා 1000න් 0.005 grams per cubic centimeter. හරි නේද? මෙන්න grams per cubic centimeters වලින් මෙන්න grams per cubic decimeter වලින්. මේ දෙකෙන්ම මෙන්න මේ method එකෙන් තමයි දීලා තියෙන්නේ composition එක. මේක ඉතින් cubic decimeter වලින් volume දීලා නිසා අයි cubic centimeter වලට convert කරන්න ඕනේ නැහැ ඇත්තටම. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට volume එක දෙන්නේ අපි cubic centimeters වලින්. එතකොට unit එක තියන්න වෙන්නේ grams per cubic centimeter. ගොඩක් ඔය acid bottles වල එහෙම එන්නේ grams per cubic centimeters වලින්. ලීටරයක් කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක් නේ. මේකේ දැනගන්න යුතු දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. මොකක්ද cubic decimeter එකක් කියන්නේ? ඒවා දැනගන්න ඕන conversions. Right. Then what is the definition for mass upon volume? The mass of a solute contained in a mixture in a unit volume of the mixture. Solute එක දී වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය unit volume එකක් තුල mixture එකේ. Unit volume එක කියන්නේ cubic decimeter එකට. chemistry වල unit volume එකක් කියලා ගණන් ගන්න cubic decimeter. mathematics වල cubic meter වුණාට ඒක ලොකු වැඩි. ඒ නිසා අපි chemistry වල ගන්න cubic decimeter. ඒක තමයි unit volume එක කියලා ගන්න. මම වැඩිපුර හොඳට cubic centimeters වලටත් convert කරා. තේරුණාද? මේ විදිහට තමයි M upon V method එකෙන් composition එක දෙන්නේ. හරියට ලියා ගන්න definition එකත් එක්ක.
එතකොට කියුබික් ඩෙසිමීටර් දෙකක් කියන්නේ කොච්චරද? කියුබික් සෙන්ටිමීටර් කොච්චරද? ඈ කියුබික් සෙන්ටිමීටර් කියුබික් ඩෙසිමීටර් දෙකක් කියන්නේ කියුබික් සෙන්ටිමීටර් කොච්චරද? 2000 2000ක් නේ? ඔව්. 500 cubic centimeters කියන්නේ cubic decimeter කොච්චරද? 500 0.5. 500 cubic decimeter means half decimeter, 0.5 decimeter. 250 uh, 250 cubic centimeter means quarter cubic decimeter. ලීටරයක් කියලා මතක තියාගන්න. ලීටර එකක්. ඔය එක්සර්සයිස් වල පිටිපස්සේ තියෙනව නේද? එක්සර්සයිස් බුක් වල තියෙනව නේද කන්වර්ෂන්ස්? ඉස්සර නම් තිබ්බ දැන් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. බැක්කාවේ කියේ නැද්ද කන්වර්ෂන්ස් SI යුනිට්ස් නම් තියෙනව නේද? මොන ඩෙසිමීටර්ස් ඇති එතන. SI unit of volume is not cubic decimeter. SI unit of volume is still cubic meter. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක SI unit එකනේ. හැබැයි chemistry වල අපි that is for the convenience for calculations. ගණන් හැදීමේ පහසුවට අපි cubic decimeter තමයි ගන්න. Right. Finished. අපි යමු ඊළඟට compulsion එක express කරන final method එකට.
දැන් ඔය කියවෙන එකද පහ නේද? mass fraction, volume fraction, mole fraction හතරනේ. m upon v, then the fifth one. ඒ දෙක අතරමැද තවත් මෙතඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ නම් කියලා තියෙනවා. දැන් ඊ අපිට ඒක මම ඊ මගේ පේපර් ක්ලාස් එකේ ඔයගොල්ලෝ නෙමෙයි ඔයගොල්ලන්ගේ අයියලාගේ පේපර් ක්ලාස් එකේ බයොස්පී කියන පාඩමෙන් පාස් පේපර්ස් කරද්දී ඒක අහු වුණා අපිට. ඒ යුනිට් එකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තියෙනවා. ppm ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වෙන්නත් පුළුවන්. Expressing the composition of gas in large amounts in ppm. Simple p, ppm, parts per million. ppm කියන්නේ air pollution එක එහෙම කියද්දි කියනවා carbon dioxide amount, carbon monoxide amount, sulfur dioxide amount in the atmosphere in ppm කියලා දෙන්නේ. ppm කියන්නේ parts per million. ඒ කියන්නේ මොන හරි gas atmosphere එකේ gas එකක gas particles මිලියනයක් ගත්තොත් ඒ මිලියනෙන් කොච්චරක් තියෙනවද ඔය කියන pollutant gas එක. ලොකු value එකක් parts per million ppm කියන එක. එකෙන් තමයි gases composition එක දෙන්නේ. atmosphere එකේ gases composition එක. ppm pollutants එහෙම දෙන්නේ එහෙම තමයි gases pollutants. All right, the last one. Expressing the composition of a mixture in terms of number of moles in a unit volume. What is it? Number of moles in a unit volume. What is the symbol? Symbol is number of moles given in simple n. Unit volume is given in capital V. The symbol is n upon V. N upon V. Not the unit symbol. What is the unit? Number of moles written as MOL. Number of moles දෙන්නේ MO සනචන් දාගන්න MOL කියලා තමයි moles ගන්න දෙන්නේ. Unit එකනේ. Volume එක. Unit volume කියලා ගන්න කියන්නේ මොකක්ද අපි unit එක? Cubic decimeter. Meter නෙමෙයි. Cubic decimeter. එහෙම නෝත් per cubic decimeter. So unit of this method is moles per cubic decimeter. Moles per cubic decimeter. N upon V. What is the speciality of this? This is the standard method of expressing the composition of a mixture. මේ තමයි solution එකක composition එක explain කරන standard method එක. ඒක අනිත් ඒවා අපි ඉගෙන ගත්තේ අපරාධෙනේ. නෑ. ඒවත් තියෙනවා. නමුත් අපි standard solutions හදද්දී ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේදී හදන්නේ practicals වලට standard solutions. ඒ standard solutions හදනකොට ඒ standard solutions වල composition එක express කරන්නේ මේ විදිහට. මොකද්ද මේ method එක? Amount of moles of solute containing unit volume of a solution. Amount of moles of solute contain දිය වෙලා තියෙන solute ප්‍රමාණය unit volume එකක. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ දිය වෙලා තියෙන grams ප්‍රමාණය unit volume එක. දැන් කියන්නේ moles ප්‍රමාණය. ඉස්සෙල්ලා එක m upon v මේක n upon v. n කියන්නේ moles ගණන. There is a special name used to express the composition of a mixture in this way. What is it? Special name is used to express the composition of a mixture in this method. මේ method එකෙන් composition එක දෙනවට අපි තනි නමක් කියනවා. මොකක් කියලාද කියන්නේ? මොකක් කියලාද කිව්වේ? Yes. Concentration of the solution. අපි කියන්නේ concentration එක කියලා. Capital C. Concentration. මෙතනින් එහාට අපි ඉගෙන ගන්න concentration ගැන. සිංහලෙන් කියනවා සාන්ද්‍රණය කියලා. Concentration. මේ විදිහට කියනවනේ කියන්නේ. Concentration is the standard method of expressing the composition of a medicine, of a food item, I mean the beverage,
composition expressed in paints, composition expressed in agrochemicals, pesticides. ඕනම එකක composition එක දෙන්නේ concentration එකක් විදියට මෙහෙම. concentration සාන්ද්‍රණය. ඔයගොල්ලෝ අහලාද සිංහලේ සාන්ද්‍රණය වැඩි අඩුයි කියලා කියන්නේ? සීනි ප්‍රමාණය වැඩි නම් තේක් අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ sugar concentration එක වැඩි කියලා. Condensed solutions දෙකක් හදනවා අපි. Condensed කියන්නේ මොනවද? potassium permanganate. එකක grams 5ක් දිය කරනවා. අනිත් එකේ grams 10ක් දිය කරනවා. සමාන volume එකක. එකක් dark purple color අනිත් එක light purple color. අපි දැක්ක ගමන් කියනවා අර dark purple color එකේ condensed concentration එක වැඩි කියලා. එතන condensed moles ගාන වැඩි. copper sulfate ගත්තත් solutions දෙකක් හැදුවොත් light color and dark color ඉන්නේ. dark color එකේ concentration එක වැඩි. acids බලන්න. acids වර්ග දෙකක් අපි කියනෝනේ. මොනවද? dilute acids and concentration acids. In dilute acids, more water, less acid. But in concentrated acid, more acid, less water. අන්න බලන්න මේ වචනේ නිකම්ම ඇවිල්ලා concentrate කියන එක. concentration කියන්නේ මේ method එකට. concentration. මේත් එක්ක මම example එකකුත් කරන්නම් තවත් ටිකක් තේරුම් ගන්න. 2 cubic decimeters unit volume ne of solution contains 4 moles of sodium hydroxide. sodium hydroxide moles 4ක් තියෙනවා. sodium hydroxide පොතේ ඉන්නේ pellets විදිහට එන්නේ. ඔය peppermints වගේ එන්නේ. කැට pellets ඒවා වතුරේ දිය කරාම තමයි sodium hydroxide හැදෙන්නේ solution එක. අපි sodium hydroxide moles 4ක් දිය කරනවා. කොච්චරකද? වතුර ඔක්කොම cubic decimeter දෙකක. decimeter එක ලීටර දෙකක් හදනවා. ලීටර දෙකක් හදනවා. What is the concentration of sodium hydroxide in this mixture? මේ mixture එකේ sodium hydroxide වල concentration එක කීයද? concentration C. symbol C. කෙලින්ම ලියනවා අපි concentration equals number of moles of what? How the moles? How the solute take? What is the solute in this mixture? Sodium hydroxide. Number of moles of sodium hydroxide in a unit volume divided by the volume of the mixture. මේක බෙදන්න solution එකේ volume එකේ. ඇත්තටම concentration දෙන්න පුළුවන් ළමයි homogeneous mixtures වල විතරයි. එහෙනම් මෙතන solutions කියලා ලියවට වැරද්දක් නැහැ mixtures වෙනකොට. තේරුණාද? heterogeneous mixtures වල concentration දෙන්නේ නැහැ අපි. දෙන්න බෑ. ඒ වචනේ use කරන්නත් බෑ ඒකට. Number of moles of sodium hydroxide divided by volume of the mixture. කීයද moles ගණන මෙතන sodium hydroxide 4යි. 4 moles බලන්න units හදන විදිහ. Divided by what is the volume of the mixture? Total volume of the mixture 2 cubic decimeters. Then what is the concentration? It is 2 unit. මෙයා ඉරෙන් උඩට ගියාම moles per cubic decimeter. So what is the concentration of sodium hydroxide in this solution? 2 moles per cubic decimeter. කොහොමද ඒක pronounce කරන්නේ? moles per cubic decimeter. Moles per cubic decimeter. Moles per cubic decimeter කියලා තමයි pronounce කරන්නේ. මේකේ නම් හරි ලේසි මේ question එක. ඇයි දන්නවද? units මාරු කරන දෙයක් නැහැ. volume එක කෙලින්ම cubic decimeter වලින් දීලා තියෙනවා.
ඊළඟට මෝල්ස් ගන්න කෙලින්ම 4යි කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ඔහොම නෙමෙයි එන්නේ. මෝල්ස් ගන්න හොයාගන්න වෙනවා. ග්‍රෑම්ස් වලින් දුන්නාම අර මම මුලින්ම කියපු ඉක්වේෂන් එකකින් මෑස් එක කන්වර්ට් කරලා මෝල්ස් වලට මෝල්ස් ගන්න හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට ඔය වොලියුම් එක දෙන්නේ කියුබික් ඩෙසිමීටර් නෙමෙයි ඩිරෙක්ට්ලි. කියුබික් සෙන්ටිමීටර්ස් වලින් දෙන්නේ. එතකොට අපි කන්වර්ට් කරලා හදා ගන්න ඕනේ කියුබික් ඩෙසිමීටර්ස් වලට. මොකද යුනිට් වොලියුම් කියලා කියන්නේ කියුබික් ඩෙසිමීටර්නේ. දැන් මේකේ මොකුත් නැහැ. කෙලින්ම මෝල්ස් ගන්න දුන්නා ඩෙසිමීටර් දුන්නා දෙකෙන් මේක දෙක බෙදුවා එච්චරයි. හැමතිස්සෙම එහෙම එන්නේ නැහැ. ගණන් හැදෙන්නේ අර විදිය. යුනිට්ස් එක්ක වැඩක් තියෙනවා අපිට. මේක මේ එක්සාම්පල් එක නිසා මේක ලියලා හදා ගන්න. මේක ගොඩක් වටිනවා මේ දේවල් ටික. හරි? ඊළඟට අපි යනවා මොනවටද? We are going to prepare standard solutions. In standard solutions, composition is expressed in this method as concentration. මේ විදිහට තමයි concentration composition එක දෙන්නේ. මම මේ පාඩම පටන් ගන්නේ මුලින්ම කිව්වා පාඩම ඉවරුනාට පස්සේ කියන්න එපා කෙමිස්ට්‍රි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. අම්මෝ කෙමිස්ට්‍රි නම් අමාරුයි කෙමිස්ට්‍රි තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද මම හොඳටම දන්න දෙයක්. ওই පාඩම ඉවර කරලා ওই පාඩම ඉවර වෙද්දී ගොඩක් අය කෙමිස්ට්‍රි වලට බයයි. ඊට පස්සේ කියන්න ගන්නේ කෙමිස්ට්‍රි තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒකට හේතුව මේ වගේ මේ බේසික්ස් ප්‍රින්සිපල්ස් හරියට ඉගෙන ගන්න නැහැ. උගන්වද්දී අහන් ඉන්නේ නැහැ. චූටි චූටි දේවල් අහන් ඉන්නේ නැතුව අන්තිමට ගිහලා හිර වෙනවා. ඊට පස්සේ මට බෑ කියනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ හැමම අත ඇල්ලලා දානවා. මොකද ඊළඟට සෙකන්ඩ් ටර්ම් එකේ ඉන්නේ බයොලොජි ගොඩක්. ඒක කටපාඩම් කරනවා. ඒක ඉතින් ඔය ඕන මොඩේකට කටපාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් ගිහිල්ලා. පොත බලන්න කියෙව්වා මතක තියාගත්තා ලිව්වා. සිස්ටම්ස් නේ තියෙන ඇඟේ තියෙන සිස්ටම්ස් ගැන. ඒ දෙවනි වාරේ සම්පූර්ණයෙන්ම බයොලොජි වලට යනවා. එතකොට මේක යටපත් වෙනවා. මේක දැන් දන්නේ නැහැ. අමතක කරා. මේක අමතක වුණා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි වාරේ ඔය මුකුත් දන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි වාරේ දඟලන්නේ සිලබස් කවර් කරගන්නනේ. නමුත් Taman දන්නේ නැහැ Tamanට මේ කොටස බැහැ කියලා. අන්තිමට ඒක සෙට් වෙන්නේ පේපර් එකක් කරන්න ගියාම. ටර්ම් ටෙස්ට් එකේම තිබ්බ ගමන් බෑ. මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ ළමයින්ට සිද්ධ වෙන. එහෙම වෙන්න එපා. තමන් ඉගෙන ගන්න පාඩම් වල ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒක එවෙලෙම निराකරණය කරගන්න ඕන. निराවුල් කරගන්න ඕන. ගැටලු තියාගෙන ඉදිරියට යන්න එපා. එක්ක ඒ උගන්වපු ගුරුවරයාගෙන් නැවත අහන්න ඕන. සර් මට මෙන්න මේක තේරුන්නේ නැහැ. මට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. වෙනස් විදිහකට කියලා දෙනවා අපි. මොන මෙතන සමස්තයේම උගන්වන්නේ අපි. මෙතන උගන්වන්නේ පුතේ සියලුම දෙනාට. සමහර ළමයින්ට එහෙම උගන්වලා බෑ. වෙන විදිහකට කියලා දෙන්න ඕන. එහෙම පුළුවන්. නමුත් කවුරුවත් එහෙම අහන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් අපි හිතන්නේ ඔක්කොම පුළුවන් කියලා. නමුත් අපි දන්නවා සමහරුන්ට බෑ කියලා. අහන්න දු බලන්නේ උගන්වන්න බෑනේ අය. පේපර් එකක් දුන්න ගමන් ලියන්නේ නැහැ. ඔකෙන් ඇත්තටම ඔය එක්සාම්පල් එක විතරක් කරාට මදි.
right. Example number 2, work example. මේකත් බලා ගන්නකො මම හදලා දෙන්නම්. Work out the mass of glucose that should be. අන්න බලන්න. moles ගාන දීලා නැහැ කොහෙවත්. හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක තනියෙන් හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් නම් මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැද්ද? එහෙනම් හදන්නකෝ. ගාන ලියලා හදාගන්නකෝ තනියෙන්. තනියෙන් හදන්න. බලමු කී දෙනෙක් හරියට හදනවද කියලා. කියලා දෙන්න ගියාම මට උගන්නන්න එනවනේ. කරගන්න තනියෙන්. right. ඔයගොල්ලෝ එක එක විදියට හදන්න නැති. කෙටි ක්‍රම වලින් කමක් නැහැ. හැබැයි මතක තියාගන්න මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ essay type paper එකේ එහෙම නැත්නම් structured essay paper එකේ steps වලට ලකුණු දෙනවා. ඒ ලකුණු ගන්න දැනගන්න ඕන. MCQ එකේ නම් ගැටලුවක් නැහැ. මනෝමයෙන් හදලා දැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් sentences ලියලා හදන්න ඕන පිළිවෙලට. Mass of glucose should be weighted to prepare 500 cubic centimeters of 1 moles per cubic decimeter glucose solution. Find the data given in the question. ඉස්සර දැනගන්න ඕන මොනවද දීලා තියෙන data. දත්ත මොනවද දීලා තියෙන්නේ. 500 cubic centimeter of glucose solution means final volume of the solution. Final volume of the solution is given as 500. ඔන්න ඒක දීලා තියෙනවා. හරි. What is mean by 1 moles per cubic decimeter? That is the concentration. Concentration of glucose is also given. මේකේ concentration එක දීලා තියෙන්නේ. C is given.
It is 1 moles per cubic decimeter. What does mean by it? මොකක්ද එකෙන් අදහස් කරන්නේ? If the concentration of this glucose solution is 1 moles per cubic decimeter, what does it mean? එකෙන් මොකක්ද අදහස් වෙන්නේ? මොකක්ද ඔයගොල්ලෝ එකෙන් ගන්න දේ? It means that 1 moles of glucose containing 1 cubic decimeter of glucose solution. මේ glucose solution එකේ cubic decimeter එකක් එහෙම නැත්නම් ලීටරයක් ගත්තොත් ඒකේ තුල glucose moles එකක් දිය වෙලා තියෙනවා. අපිට moles කියනවා පේන දේවල් නෙමෙයිනේ. නමුත් ඒක තමයි අදහස. 1 moles per cubic decimeter is the concentration means 1 mole of glucose containing 1 cubic decimeter of the solution. මෙයාගෙන් cubic decimeter එකක් එහෙම නැත්නම් cubic centimeter 1000ක් ගත්තොත් එතන glucose moles කීයක් තියෙනවද? එකක් තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕන. මොකද්ද මේ concentration කියන්නේ කියලා. ඒකනේ ඉස්සෙල්ලත් මම කිව්වේ. මේක 2 moles per cubic decimeter වුණා නම් මොකක්ද ඒ? Then 2 moles of glucose containing 2 moles of glucose containing 1 cubic decimeter. මෙතන එන්නේ ඒ විදිහට. හැබැයි මෙතන අරන් තියෙන වොලියුම් එක කොච්චරද? කොච්චරද හදාගෙන තියෙන වොලියුම් එක? 500 cubic centimeter. 1 cubic decimeter නෙමෙයි තියෙන්නේ 500. 500 කියන්නේ decimeter එකකින් භාගයයි. decimeter එකක් කියන්නේ 1000 cubic centimeter නේ. නේද? නමුත් හදලා තියෙන්නේ 500. ඒ කියන්නේ අරකින් භාගයයි. ඉතින් 1000 cubic decimeter වල moles එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් භාගයක 500ක් කොච්චරක් තියෙනවද moles? half moles. glucose moles භාගයයි තියෙන්න ඕන. එතකොට glucose moles භාගයක් අපි කොහොමද measure කරලා ගන්නෙ? මේ should be weighted. මේ solution එක හදන්න අපි glucose moles භාගයක් half moles of glucose should be measured. Then half moles of glucose should be converted to mass. glucose moles භාගයක් කියන්නේ grams වලින් කොච්චරද? ඒ grams ටික තමයි measure කරලා ගන්න. ඒ grams ටික අරගෙන measure කරලා ඒක දානවා solution එකට. solution එකේ volume එක කොච්චරද? 500 ml. cubic centimeter 500 කියන්නේ මිලිලිටර 500යි. 500 දා දිය කරනවා. ඒක තමයි solution එක. ඒක තමයි හදලා තියෙන mix එක. එතකොට මේ mix එකේ concentration එක කීයද? 1 moles per cubic decimeter. 1 moles per cubic decimeter. අහන්නේ මේකේ තියෙන moles ගණන. කාගේද? glucose වල. මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඊළඟට මම කිව්වා concentration කියන්නේ මොකක්ද? Concentration equals number of moles in a unit volume. Unit volume. Volume of the solution. මේක දිග වැඩිනේ අපි symbols වලින් ලියමු මේ equation එක. හැමතිස්සෙම මෙහෙම ලියන්න බෑනේ. Concentration. What is the symbol of concentration? C. Symbol එක C. C equals. What is the symbol of moles? Simple N. What is the symbol of volume? Capital V. You can use this equation to find the concentration. N means number of moles, V means the volume, C means the concentration. Unit. Number of moles written as MOL. Volume should be measured, should be given in cubic decimeter. You should keen on this. If the volume given in cubic centimeter, you have to convert into cubic decimeter. දීලා තියෙන cubic centimeter නම් මතක තියාගන්න මේක cubic decimeter වලට convert කළ යුතුමයි. කොච්චර කිව්වත් කරන්නේ නැහැ සමහරු. දීලා තියෙන unit එකෙන් එහෙම බෙදනවා.
මෙතන ඉන්න ඕන cubic decimeter. unit volume එකක් කියන්නේ cubic decimeter. ඕක සමහර ළමයි කෙලිම 500න් බෙදනවා. 500 කියන්නේ cubic centimeter නේ. ඒක convert කරගෙන ඉන්න. Then the concentration will be obtaining moles per cubic decimeter. අන්න ලස්සනට ආන්සර් එකේ moles per cubic decimeter වලින්. සමහරවිට ලස්සනට ආන්සර් කියනවා volume එක cubic centimeter වලින් බෙදුවහමත් මේක එන්නේ. නිසා හදනකොට අවබෝධයෙන් යුනිට්ස් ගැන බොහෝම පරිස්සමෙන් හදන්න. මේ concentration ගණන් වල යුනිට්ස් තමයි පුතේ ඊටාම වැදගත්. යුනිට්ස් පටලව ගන්න එපා. SI යුනිට්ස් වලින්ම යන්න. SI කියන්නේ cubic meter යන්න එපා cubic decimeter වලින්. right. දැන් මෙතනින් දීලා තියෙන්නේ මොනවද? concentration එක දීලා තියෙන්නේ. volume එකක් දීලා තියෙන්නේ. අවශ්‍ය වෙන්නේ moles ගන්න හොයාගෙන. ඊට පස්සේ ඒක අපි mass වලට convert කරමු. මේකෙන් කොහොමද ළමයි moles කියන එක අපි subject කරන්නේ? C equals N upon V. Then N equals maybe මෙහාට ගියාම C into V. Concentration into volume. Understood? That is how to find the number of moles. Then number of moles equals, what is the concentration? 1 moles per cubic decimeter into volume. 500 cubic centimeters. Can you keep it as it is? No. You have to convert into cubic decimeter. How do you convert cubic centimeter into cubic decimeter? Divide by How many 1000. cubic, how many cubic centimeters are there in 1 cubic decimeter? I told it. How many cubic centimeters are there in 1 cubic decimeter? Huh? 1000. Here, තිබ්බද? 1000 cubic centimeters. Then to convert 500 into cubic decimeter, you have to divide it by 1000. හැමතිස්සෙම cubic centimeter, cubic decimeter කන්නේ 1000න් බෙදලා. Then you will get in cubic decimeters. 1000න් බෙදන්න එතකොට cubic centimeter, cubic decimeter වෙනවා. දැන් මෙතනින් කෙලින් වෙනවා moles ගන්න. Number of moles of glucose in this solution. 1, 2, half කියලා වෙනවද? Half moles. Per cubic decimeter to cubic decimeter cancel and moles remain. දැක්කද අන්තිමට moles කියන එක ඉතුරුනා? Moles remain. Here දෙන්නේ 0.5 moles. Half moles means point. But you asked to find the amount of glucose should be weighted. Measure කරන්න ඕන glucose ප්‍රමාණය අහන්න. ඒ කියන්නේ grams වලින් ඉල්ලන්නේ. Moles වලින් නෙමෙයිනේ. Then convert this moles into grams. මේ moles ගන්න grams වලට convert කරන්න. කොහොමද? Number of moles equals mass divided by molar mass. මතකනේ මේ equation එක. Mass equals what? Mass හොයන්නේ කොහොමද මේකේ? මෙයා මේ පැත්තට ගියාම කොහොමද mass ලියන්නේ? Number of moles into molar mass. Molar mass of what? Molar mass of glucose. What is the molar mass of glucose? තව ප්‍රශ්නයක්. 100. glucose වල molar mass එක දැනගන්න ඕන. පටස් ගන්න නැත්නම් හදන්න ඕන. මතක නැත්නම් තමන්ට සිද්ධ වෙනවා හොයාගන්න. molar mass of glucose. C6H12O6. මේමනේ glucose ලියන්නේ. දැන් හදලා බලන්න කීයක් වෙනවද කියලා molar mass එක. C6 කියන්නේ 12 into 6 plus hydrogen 1 into 12 plus in oxygen 16 into 6. ඔය ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරාම ළමයි එනවා 180 grams per mole කියලා. 180 grams mole is the molar mass of glucose. මේ තමයි glucose වල molar mass එක. හරි? Units එකම කිව්වොත්. Then mass of glucose required, number of moles
How many moles are there? Half moles. නැත්නම් 0.5 moles. 0.5 moles into mole mass 180. 180 units එකම ලියන්න ළමයි grams per mole. 180 grams per mole into half. 0.5 කියන්නේ half නේ. බලන්න units කොහොමද එන්නේ කියන්නේ. Moles to moles minus cancel and grams remain. පේනවද grams කියන එක ඉතුරුනා? ඔයගොල්ලන්ට මොනව බැරුණත් maths පුළුවන් නේ. එහෙනම් මට කියන්න බලන්න 0.5 into 180. 180 දෙකෙන් බෙදන්න. කීයද? 90 grams. Then what to do? We have to measure 90 grams of glucose and dissolved in 500 cubic centimeters of water to prepare this solution. Prepare this solution with the concentration of 1 moles per cubic decimeter. 1 moles per cubic decimeter මේ solution එක අවශ්‍ය නම් හදාගන්න glucose moles භාගයක් එහෙම නැත්නම් grams 90ක් අරගෙන වතුර cubic centimeter 500ක දිය කරලා තමයි හදාගන්න සිද්ධ වෙන්නේ. Such a solution is called a standard solution. What is it? Standard solution. In a standard solution, the composition is more accurate. මේ වගේ solution එකක composition එක 100% accurate. ඒ වගේ එකට තමයි කියන්නේ අපි standard solution එකක් කියලා. හරියටම මේකේ moles භාගයයි තියෙන්නේ 500ක. ඕකෙන් 250ක් ගත්තොත් කීයක් තියෙනවද moles? මේ solution එකේ අපි cubic centimeter 250ක් ගන්නවා. කොච්චරක් තියෙනවද glucose? moles විදිහට ගත්තොත් moles විදිහට ගත්තොත් කොච්චරක් තියෙනවද? 500 තියෙන්නේ භාගයයි නම් 250යි 0.25 moles quarter moles තියෙන්නේ. quarter moles කියන්නේ mass එක විදිහට ගත්තොත් 184න් බෙදලා ගන්න. 184න් බෙදලා ගන්න. කීයද? කීයද? 45 grams. අපි මේ solution එකෙන් cubic centimeter 100ක් ගත්තොත් පුතේ. මේකෙන් cubic centimeter 100ක් ගන්නවා. moles කීයක් තියෙනවද glucose? 1000ක එකයි. 500ක භාගයයි. එහෙනම් 100ක කීයද? 0.1 moles නේද? 0.1 moles කියන්නේ glucose grams වලින් කොච්චරද? 0.1 කියන්නේ 10 එකක් නේ. ඒ කියන්නේ 180න් 10න් එකක්. ඒ කියන්නේ grams 18ක්. එහෙනම් එතන grams 18ක් ගත්තා නම් එතන තියෙන්නේ moles හරියටම 0.1යි. මේ එකම solution එකකින් අපිට ඕනෑම volume එකක් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැම එකකම concentration එක constant. Concentration remain as 1 mole per cubic decimeter. 100ක් ගත්තත් cubic centimeter 250ක් ගත්තත් 500ක් ගත්තත් cubic centimeter 10ක් ගත්තත් ඒ තියෙන ටිකේ concentration එක මේ ගානම තමයි. නේද? 1 moles per cubic decimeter. ඒක තමයි මේ වගේ කොට කියන්නේ standard solutions කියන්නේ. Concentration is constant. So accurate. හරියටම concentration හරියටම හරි. එහෙම තමයි acids එහෙම හදාගන්නේ. දැන් මේක පටන් ගත්තම දැක්කද සර්? ඔව් ඉතල මොනවද තියෙන data ටික ලියාගත්ත පැත්තකින්. ඊට පස්සේ concentration හොයන හැටි ලිව්වා. වැඩි දෙයකට කරේ මේක වචනෙනුත් ලිව්වා symbols වලිනුත් ලිව්වා. මොකද හැමතිස්සෙම මේව ලියන්න බැහැනේ දිග වැඩිනේ. ඒකන්ද symbols වලින් ලියන්න ඕනේ මේ ඉදිරියට අපි. C equals n upon b. ඊට පස්සේ හොයාගත්ත මේකේ තියෙන moles ගණන. ඊට පස්සේ convert කරා mass එකට. තේරුණාද? පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම ලියලා ඉන්න යටින්. පළවෙනි equation එකනේ. ලියන්න. Concentration of this solution is මම ලියන්න කිව්වේ නෑනේ තව. Concentration of this solution is ලියන්න කලින් තේරුම් අරන් ඉන්න බෑ. Concentration of this solution is concentration of this solution is 1 moles per cubic decimeter.
1 moles per cubic decimeter. 1 moles per cubic decimeter. It means that again අදහස් කරන්නේ it means that 1 cubic decimeter of this glucose solution, 1 cubic decimeter, 1 cubic decimeter of this glucose solution, 1 cubic decimeter of this glucose solution contains 1 mole of glucose. 1 mole of glucose. මේකේ cubic decimeter එකක mole එකක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ. 1 mole of glucose. Right. දැන් ගාන හදන්න. හැබැයි මම මුලින්ම ලිව්වේ mole mass of glucose කියලානේ. දැකද? ඒකත් හදලා ඉන්නේ 180යි කියලා. ඒක ඇත්තටම තමන් දැනගත්තත් මතක තිබ්බත් ඒක සෙන්ටෙන්ස් එකක් විදිහට ලියන්න. ඒකට ලකුණක් හම්බෙයි. mole mass එක හොයනකොට ඒක 1 mark is given. ඒ නිසා ඒක ලියන්න මතක ඇතුව. මොකද අපි ගොඩක් වැඩි යූස් කරන්නේ නැති කෙමිකල්ස් වල mole mass හොයන්න එනවනේ. හැමදාම ග්ලූකෝස් එන්නේ නැහැ. potassium permanganate, copper sulfate ඒවත් එනවා. sodium chloride ලුණු. ටෙක්ස්ට් එකේ පොඩ්ඩක් දෙන්න. මම දවසක් කිව්වනේ ගිය සතියේට කලින් සතියේ කොහෙද මේ පාඩම් මගේ අරගන්න එපා කියලා. පේනවනේ මේවත් තේරුන්නේ කොහෙන් හරි තැනකින් මිනිසුන්ට එතනින් එහාට මෙලෝ දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ ආයේ. ඔව් මුළු පාඩම ඉවරයි ඊට පස්සේ. මේක අරට දෙනවා තේ. පොඩක් ඉන්න තව. අනේ කවන්නේ දෙන්න. ඔයාලගේ වයසේ ඉන්න දරුවෝ සහ ඔයාලට වැඩිය අවුරුද්දක් විතර වැඩිමල් ළමයි දැන් මේ ඉන්න ළමයි ඒගොල්ලෝ self study වලට ගොඩක් යෙද වෙනවා. Taman සමහරින් නොදන්නව වෙන්න පුළුවන්. Taman ගෙදරලා කකා බෙබි නිකන් ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. පන්තියේ වෙලා දඟල ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. නමුත් Tamanගේ ළඟ ඉන්න යාළුවෝ Taman නොදන්නව වුණත් ඒගොල්ලෝ self study කරනවා. ඒ කියන්නේ මට හම්බෙලා තියෙනවා ළමින්ගේ පොත් text books ඉදිරියට තියෙන පාඩම් වල ඉරි ගහලා highlight කරලා මම අහලා බලනවා ඉස්කෝලේත් අහලා බලපුවාම මේ ළමයි මේ පාඩම් තනියෙන් කියවනවා. තනියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉන්ටර්නෙට් එකේ YouTube එකේ මොන හරි lessons බලලා ඉගෙන ගන්නවා. ඒක හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක්. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට. තේරුණාද? කවුරුවත් කියනකන් ඉන්න නෙමෙයි self study තියෙන්න ඕන.
කවුරුත් උගන්නනකන් ඉන්න නෙමෙයි. Taman තනියෙන් උත්සාහ කරන්න. පුළුවන් දේවල් කරගන්න ඕන Taman තනියෙන් පාඩම්. මොකද මේ එහෙම මේ ලොකු තරගයක් තියෙන්නේ. ඉක්මන් වෙච්ච කෙනා ගොඩ. තේරුණාද? ඉස්සර වගේ මේ පිළිවෙලට එහෙම ට්‍රැඩිෂනලි යන්න බෑ දැන්. පිටරට තියෙන එහෙම ක්‍රමයක්. ළමයි තනි ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලන්ගේ වයසේ ළමයි තනි ඉගෙන ගන්න. ඕගොල්ලෝ දන්නා PhD පවා කරන ළමයි ඉන්න ওই වයසේ. කොහොමද ළමයි කරන්නේ? දැන් අලුත් මොඩියුල් සිස්ටම් එකට ඒක තමයි එන්නේ. දක්ෂ ළමයෙකුට ඉගෙන ගන්න උවමනාව තියෙන ළමයෙකුට ඉක්මනට එයාගේ තියෙන ඇසෙස්මන්ට් එක අසයින්මන්ට්ස් එක කරගෙන ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා. ලංකාවේ වගේ හිර කරගන්න නෑ මෙහෙම. මෙතන වෙන්නේ එහෙම දක්ෂ ළමයෙකුට chance එක නැති වෙනවා. පන්ති ළමයි 100ක් ඉන්නවනම් 99ක්ම කම්මැලි නම් උන් කරන්නේ නිකන් ඔය ඇවිල්ලා ඉන්න එක නම් එක ළමෙක් නම් ඊටා දක්ෂ ඒ දක්ෂ ළමයාගේ දක්ෂතාවය නැති වෙනවා අනිත් ළමයි නිසා. එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඒ ළමයාට යන්න දෙන්න එපා ඉස්සරහට. නේද? ඒ ළමයාට ඉස්සරහට යන්න දෙන්න ඕනේ වැඩිපුර ඉගෙනගෙන. තනි ඉගෙනගෙන self study කරලා. ඒකට ප්‍රැක්ටිස් එන්න. ඔයගොල්ලන්ට O level නම් තව මාස කිහිපයකින් ඉවර වෙයි. A level වලට ගියාම මං කියන එක තේරෙයි හොඳට. අන්තිමට තමන් ළඟම හිටපු දෙපැත්තේ යාළුවෝ දෙන්න ලංකාවෙත් නැති වෙයි. හරිද? දන්නේම නැතුව ඩිග්‍රී එකකුත් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙයි. තමන් තාමත් පන්තිරලා ඔය ඉතින් ඉඳී. ලින්දේ ඉන්න ගෙම්බෝ වගේ වෙන්න එපා. තේරුණාද? ඒක තේරුම් ගන්න මොලයක් තිබ්බොත් ඇති. තව අවුරුදු දෙකකින් ඔයාලගේ ગેප් එක ගොඩාක් වැඩි වෙනවා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක ඔය ළඟ වාඩි වෙලා ඉන්න එකට මම එදත් කිව්වේ දවසක් පේපර් ක්ලාස් එකකට බත් එක කන යාළුවෝ තාත්තා අම්මට සල්ලි තියෙන්න පුළුවන් නොතිබෙන්න පුළුවන්. සල්ලි කියන එක අද තියෙනව හෙට නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔය එක ළඟ වාඩි වෙලා එකට පිස්සු කියන යාළුවෝ තව අවුරුදු හරියටම දෙකකින් තමුන්ට රීච් වෙන්න බැරි මට්ටමට යනවා. අනිවාර්යයෙන්. එයාලා මුළු තමුන්ගේ ජීවිතෙන්ම ඈත් වෙනවා. හේතුව තමයි තව මාස කිහිපයකින් ඔයගොල්ලෝ O level ලියනවා. ඊට පස්සේ මම දන්නේ A level සමහරු කරයි, සමහරු ඉල් කරන්නේ නැතුව කෙලින්ම වෙන මොනවා හරි කරයි. හරි? ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාලට යහුවෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ එතකොට වෙනස් අය. ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකට කොහරි ගිහින් දැම්මොත් එතන ඉන්නේ වෙනස් සෙට් එකක්. ඒ සොසයිටි එක වෙනස්. ආයෙ ඔයාලවත් පස්සේ එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් A level කරනයි A level කරද්දී ඔයගොල්ලෝගේ සබ්ජෙක්ට් වෙනස් වෙනවා. මැත්ස් කරයි සයන්ස් ඒගොල්ලෝ එකට හම්බේ. නමුත් කොමර්ස් ආර්ට්ස් අනම්මනම් කරන අය ආයෙ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ආයෙ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ සෑහෙන කාලයකට. තේරුණාද? ඊළඟ තව අවුරුද්දක් ගියාම අවුරුදු 3ක් දෙන්නකො මට. අවුරුදු 3ක් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ A level ලියනවා. A level result එනවා. Taman ළඟ හිටපු එක මෙඩිසින් හරි ඉන්ජිනියරින් හරි මොනවා හරි යුනිවර්සිටි වලට සිලෙක්ට් වෙයි. Taman තාමත් A level ලියලියා ඉඳී. ආයෙ ඔයාලට එයාලව මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. එයාලා ඔයාලවත් අයින් කරලා දානවා. මොකද එයාලට ඔයාලගෙන් වැඩක් නැහැ ආයෙ. ඉස්සර කරපු දේවල් මතක් කරන්න වෙන්නේ තව අවුරුදු 20 30කට කලින් ඔය OB එකට OG එකට බැඳුනා. ඒවා ඉස්සරහට තියෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? මේ ලංකාවේ මේ ඔය OG OB ඒව කතන්දර නැහැ. ඒවට මිනිසුන්ට වෙලාවක් නැහැ. වියදම් ගන්න සල්ලි නැහැ. අතෑරලා යන වෙන්නේ රට දාලා. අන්තිමට ඒකයි වෙන්නේ. ලංකාවට පොල් කඩ හිටියා ඊට පස්සේ. තාත්තා පොල් බිස්නස් නම් ඉතින් ඒකට හෙල්ප් එකක් දීගෙන ඉන්න පුළුවන්. තාත්තා මුදල් අරගෙන කඩේ බලන්න ඉන්න පුළුවන්. එච්චර තමයි. ඔව්. අපිත් එක්ක හොඳට එකට හිටපු යාළුවෝ ඉන්නවා පොඩි කාලේ. දැන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ දකින්නත් නැහැ. ඔය Facebook ඉඳලා හිටලා වචන දෙයක් කතා කරුවොත් යන්නේ ඉතින් ආයෙ මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ සොසයිටි එකට අපිට යන්නත් බෑ. ඒගොල්ලන්ට අපේ සොසයිටි එකට එන්නත් බෑ. දැන් අපේ ඉන්නේ අලුත් යාළුවෝ. ඒගොල්ලන්ට ඉන්නේ වෙනම යාළුවෝ. එහෙම තමයි.
අපේ නම් තව පොඩ්ඩක් හරි එක තිබ්බා. තියෙනවා තාමත්. නමුත් ඔයාලා ඒ කාලේ එනකොට ඔය එකක්වත් නැහැ. මොකද ඔය එකෙක්වත් මෙහි ලංකාවේ ඉතුරු වෙන්නෙත් නැහැ. යනවා යන්න පුළුවන් එක යනවා බැරි එක තමයි ඉතුරු වෙන්නේ නැත්තේ. ඔව්. ඊළඟ ගාන තව එකක් හදලා ඊළඟ තියරි එකට යනවා මම. තනියෙන් හදන්න ඕන එකක්. මේක නෙමෙයි. එන්නවා. right. මේක හදන්න. ඔයගොල්ලෝ හදපු විදිහම එකක්. මේකත් ග්ලූකෝස්. අපි ග්ලූකෝස් එක්කනේ මේකත් ග්ලූකෝස්. හැබැයි අහලා තියෙන දේ වෙනස් ඈ. This is a volumetric flask. Volumetric flask is used to prepare such solutions. ඔය වගේ solutions හදන්න අපි ගන්නෙ මෙන්න මේක. මෙයාට කියන්නේ volumetric flask. වෙන වෙන බේසන් වල බාල්දි වල ඒව හදන්නේ නැහැ. Volumetric flask එකේ තමයි හදන්නේ. What is the volume of this volumetric flask? 250 cubic centimeters. It's a glass vessel with a lid. Glass top එකකුත් තියෙනවා. Volumetric flask. So this is the volumetric flask. The volume of this flask is 250 cubic centimeter. මේ අහලා තියෙන size එක තමයි මේ. මේක ඉන්නවා set එකක්ම. 100 cubic centimeter, 250, 500, 1 cubic decimeter, 2 cubic decimeter. ලොකු range එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මං කියව glass top එක. The mark is in here on the neck. මෙන්න මෙතන මේ බිත්තිය තමයි mark එක තියෙන්නේ. මම මේ ඇඳලා තියෙන mark එක. මේක volumetric flask එකක්. මේ වගේ එක තමයි standard solutions හදන්නේ වෙන කිසිම එකක නෙමෙයි. beaker එකවත් හදන්නේ නැහැ. Because the volume should be measured more accurately. හරියටම හොයාගන්න ඕන. මේකේ තමයි හරියටම හොයන්න පුළුවන්. තාම අපි මේ practical එකට ගියේ නැහැ. මේ calculation එක කරන්නේ නේද? ඔව් මේක හරි lazy. What are the data given? දීලා තියෙන data මොනවද? Did the volume of the mixture given? Solution given? Yes. What is the volume? What is the total volume? 250 cubic centimeter. Did the number of moles of solute given? මේ solute එකේ moles ගාන තියලා තියෙනවද? තියෙනවද දීලා? No. But you can find it.
Why? The mass is given. The mass of solute is given 18 grams. If you know the mass, you can find the moles. අන්න එතනින් තමයි පටන් ගන්න වෙන්නේ. නේද? moles ගන්න හොයාගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා. ඇයි? You are going to find the concentration of this solution. ඔයාලා හොයන්න යන්නේ මේකේ concentration එක. මේ solution එකේ. Concentration means number of moles divided by the volume. Moles containing unit volume. For that, you need to find the number of moles of glucose. ඒ සඳහා glucose moles ගන්න හොයාගන්න. ඒකනේ මුලින්ම කරන්න ඕනේ. How do you find the moles of glucose? Number of moles equals mass upon molar mass. What is the mass given? 18 grams. Glucose grams 18ක් දීලා තියෙන්නේ. What is the molar mass of glucose? We got it earlier. අපි කලින් හැදුවනේ කන්න මම මෙතන ලියන්නේ නැහැ. කීයද? කීයද glucose වල ආවේ molar mass එක? 180. නිකම්ම කියන්න එපා යුනිට් එකම කියන්න. grams per mole. Grams per mole. Then you can find the number of moles. Grams to grams cancel, moles remain. How many moles are there in 18 grams of glucose? 0.1 mole. 10 එකයිනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 0.1 moles. 10 එකයි කියන්නේ 0.1. Now you can substitute these moles into the equation. Volume is already given, but you have to convert the volume into cubic decimeter. අමතක කරන්න එපා cubic decimeter වලට convert කරන්න. Then calculate the concentration. Concentration equals number of moles contained in this solution 0.1 moles divided by the volume. Volume is 250. But it is in cubic centimeter. How do you convert into cubic decimeter? I told it. How do you convert into cubic decimeter? Divided by 1000. 250 divided by 1000, then in decimeters. C equals concentration equals 0.1 moles. Make up it ලියන්න පුළුවන් කොහොමද? 250 divided by 1000 කියන එක අපි ලියන්න පුළුවන්. එක්ක 0.25 කියලා ලියන්න පුළුවන් මෙතනම 0.25 what cubic decimeter. මේ cubic decimeter පුතේ නියුමරේටර් උනහම මොකක්ද දෙන්නේ? per cubic decimeter එනවා නේද? ඒක ඔක්කොම units දෙකම එකතු කරාම කොහොමද එන්නේ? moles per cubic decimeter කියලා ඉබේම units එක හැදෙනවා. 0.1 divided by 0.25. දශම එක බෙදන්න දශම 2.5. කියලා දෙන්නේ? 0.2යි දශම 4යි. 0.4. 0.4 what? Moles per cubic decimeter. ඉතින් කවුරු හරි දරුවෙකුට decimals වලින් බෙදෙන එක අමාරු නම් ඔක fractions වලට හරව ගන්න. ගැටලුවක් නැහැ. fractions වලට හරවගෙන බෙදන්න පුළුවන්. 250 කියන්නේ 4 එකයිනේ decimeter නේද? 250 1000ක් කියන්නේ එකක් නම් 250ක් කියන්නේ 4 එකක්. එහෙනම් මෙතන කෙලින්ම මෙතන ලියන්න පුළුවන් 0.25 1/5 1/4 4 එකයි කියලා ලියන්න පුළුවන්. 4 එක එහා පැත්තට ගියාම 4න් වැඩි වෙනවා. දශම එක 4න් වැඩි වුණාම දශම 4ක් එනවා. කොහොම හරි මේ mathematical part එක ඔබ සතු දෙයක්. මේවට කියන්නේ physical chemistry නේ. physical chemistry කියන්නේ ගණන් තමයි. මොන හෝ විදියකින් වැඩි කරලා හරියට උත්තරේ ගන්න එච්චරයි. මම කරන්නේ method එක. So what is the concentration of this solution, of this glucose solution? 0.4 moles per cubic decimeter. What does it mean? Can you explain it? The concentration is 0.4 moles per cubic decimeter. Can you elaborate it? මේ කොහොමද අපි විස්තර කරන්නේ? මොකක්ද දෙකින් idea වෙන්නේ? In 1 cubic decimeter of this glucose solution contains
0.4 moles of glucose. මේ solution එකේ cubic decimeter එකක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා glucose moles 0.4. If you get 500 cubic centimeters of this glucose solution, how many moles are there? මේකෙන් එහෙනම් අපි 500ක් ගත්තොත් මේ 1000කනේ moles කීයක් තියෙනවද? මේකෙන් භාගය කියන්නේ 0.2 moles. මේකෙන් අපි cubic centimeter 100ක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ 10 එකක්නේ. 0.04 moles. මේකෙන් අපි cubic decimeter දෙකක් හැදුවොත් volume එක 2 cubic decimeters හදාගත්තොත් කොච්චර තියෙද moles ගන්න? 0.8 moles. මේකේ double වෙනවනේ. දැන් තේරුණාද? ඔහොම තමයි හදාන්න යන්න තියෙන්නේ. Either concentration to find or to number of moles to find. Either you have to find the number of moles, otherwise you have to find the amount of solute should be measured. එක්ක මනින්න වෙන grams ප්‍රමාණය අහනවා, එක්ක moles ගාන අහනවා, එහෙම නැත්නම් concentration එක අහනවා. මේ equation එකෙන් තමයි හැමදේම එහෙට මෙහෙට කරක් කරක හදන්න තියෙන්නේ. කටපාඩමෙන් යන්න එපා. අවබෝධයෙන් හදන්න. එතකොට හරි. දැන් මේක හදාගන්නකෝ. මම ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. The steps to follow to make standard solutions. Laboratory එකේ කොහොමද හරියට මොක හදාගන්නේ? What are the equipments used to prepare such a standard solution? You can't get them at your will. තමන්ට හිතෙන equipments ගන්න බෑ ඒවට. වෙනම equipments තියෙනවා. ඉතින් නම් මේ online නැති කාලේ ඇත්තම කියන්නේ පෞගී කාලේ මෙතන ලොකු අර මේසයක් තිබ්බේ. ඒ මේසේ අපි මේ පාඩම කරද්දී අපි මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරලා පෙන්නනවා. හරි? මේ online එක්ක මේ හැමදේම වෙනස් වුණා. මේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික ගුඩ්ස් එක්ක අපිට මේ තියෙන වතුර අනම්මනම් කෙමිකල් යූස් කරන්න බයයි මේවත් එක්ක. ඒ නිසා අපි ඒවා පොඩ අතහැරියා. නැත්නම් ඔය ඔක්කොම තිබ්බ ග්ලාසස් වල ඔක්කොම දැම්ම කබඩ්ස් වලට. උතන තියන්න බෑනේ බයයිනේ. මේ කැමරාස් එක. ඇත්තටම. ඉතින් අපි සොලියුෂන්ස් හදනවා මෙතන. මගේ ඔක්කොම තිය ට්‍රිපල් බීම් බැලන්ස් එක මතකනේ පොඩි කාලේ තිබ්බේ ඔක්කොම දැම්ම ඇතුළට. නමුත් දැන් ඒව නැවත ගන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා මොඩියුල් සිස්ටම් එකට. එහෙම වෙනකොට මේ ඔන්ලයින් කියන concept එක වෙනම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. online with physical කියන එක ටිකක් කරදරයි එතකොට. ගුරුවරු දෙන්නෙක් ඕනේ ඒකට. කැමරාමන් කෙනෙකුත් ඕනේ ඒකට. ඔව්. ඒක complicated වැඩක්. still කැමරාවකින් කරන්න බෑ. මගේ ලොකු ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරන්න අමාරුයි. හේතුව මම මෙතන ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරද්දි කාලයක් ගත වෙනවා. නේද? යම්කිසි කාලයක් ගත වෙනවනේ. YouTube එකේ තියෙන ඒවා නම් එඩිට් කර කර දාලා තියෙන්නේ. නමුත් අපි ප්‍රැක්ටිකල්ස් කරද්දි වෙලා යනවා. වරදිනවා. ඒවා නැවත නිවැරදි කරනවා. එතකොට අර ගෙවල් වල ඉන්න ඔන්ලයින් ළමින්ට එපා වෙනවා. උන් ඕක බලන් ඉන්නේ නැහැ. උන්ට එපා වෙනවා එතකොට. එනකොට මං අහගෙන අර කවුද අපේ අර සර් කෙනෙක් ඉන්නේ සිංහල අකිලුයි මංග. අකිලුයි මංගේ සර්ගේ තමයි ඔන්ලයින් වැඩිම ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නේ. 30000ක් ඉන්නවා බේස් එක. එයාගේ ළමයි දැනට 30000ක් ඉන්නවා. ළමයි විතරක් නෙමෙයි එතන ඉන්නේ පේරන්ට්ස්ලා ඉන්නවා එක එක්සෑම් කරන ඇඩල්ට්ස්ලා ඉන්නවා කොහම යාගේ ටියුෂන් ඔන්ලයින් විතරනේ යා කරන්නේ ඔන්ලයින් බේස් එක 30000 30000ක් උලංකායම එයා කියනවා මේ මම වීඩියෝ එකක් ඇහුවා අවුරුදු 30ක් 29 විතර ළමෙක් එයා කියන කතාව ඇත්ත මං අහන් හිටියා කතාව ඇත්ත එයා අහනවා දැන් ඉස්සර වගේ ඔය අපි බස් වාහන වල යනකොට ගම් වල වෙල් වල ක්‍රිකට් ගහන ළමයි ඉන්න දැකලා තියෙනවද? පාරවල් දිගේ ක්‍රිකට් ගහන ළමයි දැකලා තියෙනවද? කුඹුරේ ගෝයන් කැපුවට පස්සේ ක්‍රිකට් ගහන ළමයි දැකලා තියෙනවද?
ළමයි එකතු වෙලා ඒ කුඹුරු වල එහෙම නැත්නම් ඒ පොල් වතු වල හොරෙන් හරි කුරුම්බ කඩලා කන ළමයි දැකලා තියෙනවද? එකතු වෙලා සෙට් වෙලා යාළුවෝ සෙට් නෑ. දැන් ඒවා කොහෙවත් ඇයි? ඒ ළමයි ඔක්කොම දැන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට කොටු වෙලා ඉන්නේ. ළමයි කැමති නෑ අවුවේ සෙල්ලම් කරන්න. ළමයි කැමති නෑ ඒ වගේ තැනකට ඇවිල්ලා කටු වෑයනවට කකුලෙවත්. ඒ ළමයි කැමති ගෙදරටලා හරි ගහක් යට වෙලා හරි AC එකේ හරි ෆෝන් එකක් ඔබ ඉන්න. මන් නෙමෙයි කියන්නේ එයා කියන්නේ. කතාව හරියටම හරි 100%ක්. මං කියන කතාවක් නෙමෙයි. බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. එයා කියන කතාව. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් මගේ දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක ඇතුළු ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිස් එකකට කොටු වෙලා ඉන්නේ. සමහර විට මං වෙන්නත් පුළුවන්. මමත් ඉස්කෝලේ ලාබෙලින්ද ඇයි පේමන්ට් චෙක් කරන්න ඕන, රික්වෙස්ට් බලන්න ඕන, එක එක රටේදී ප්‍රශ්න අහනවා ඒවට උත්තර දෙන්න ඕන. ඉතින් මමත් ෆෝන් එක තමයි ඉන්නේ. එතකොට එයා කියනවා මෙහෙම යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්නවත් නැති ළමයි. ගෙදරින් එළියට බහැලා සෙල්ලම් කරන්නේ නැති. එහෙම ළමයි කොහෙද ෆිසිකල් පන්ති ඉන්නේ. උන් ඉන්නේ ඔන්ලයින්ම තමයි. හරියන්නේ ඔන්ලයින්. ඒ නිසා එයා තෝරගත්තලු ඔන්ලයින් විතරක් කරන්න. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ තාත්තලා මෙතන ළමයින්ගේ අපේ වයසෙ ඉන්නේ ගොඩක් අය. මට වැඩි මල් එක්කෝ මට වැඩිය මගේ වයස. තාත්තා බාලයා මට දෙන්නේ අවුරුද්දක්. අවුරුදු දෙක තුනක ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ පේරන්ට්ස් ළමගෙත් එක්ක ගත්තොත්. අපි ඔය එයා කියපු හැමදේම කරා. කුඹුරු කපන කාලේට කුඹුරේ ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් ගැහුවා, එල්ලේ ගැහුවා. හවසට හැමදාම ගෙදරින් අම්මගෙන් බැනුම් අහගෙන ගිහිල්ලා ක්‍රිකට් ගහනවා පාරක. පුංචි ඉඩක් තිබ්බත් අපි හිතට අර ඉස්සර තියෙන වන් බම් කියලා වන් බම් කැච් ගත්තොත් අපි ඒව කරා. දැන් ඒ උන්ට ඒව කියද්දි හීනා. උන් දන්නෙත් නෑ ඒවා. සමහරට ඒවා දැකලා ඇති උන් YouTube එකේ. ගහලා නෑ කවදාවත්. හරි? නමුත් ඒක වැරද්දක් කියන්නේ නෑ. එයා කියන්නේ ඒක වැරදි කියන්න බෑ. ඒ කාලේ අපි කරා කියලා දැන් කාලේ උන් කරන්න ඕන කියලා එකක් නෑ. නමුත් එහෙමවත් එළියට බහින් නැති, එහෙමවත් එකතු වෙන්නේ නැති යාළුවෝ පිරිසක්. ඔය වගේ පන්තියනේ නෑ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. තනි ඉගෙන ගන්න කැමති. තනි ඉගෙන ගන්න තමයි කැමති හුදකලාව. දැන් කරන්නේ ක්ලාස් එකකට ගියත් සෙට් එකම එකතු වෙලා යනවා. එක්කෝ පේ ෂොප් එකට ගිහිල්ලා කෑම කනවා. දෙමාපියන්ගේ සල්ලි අරන් ඇවිල්ලා. කොෆි ෂොප් එකට ගිහිල්ලා කොෆි බොන. කොළඹ දිහා නම් කොෆි ෂොප්ස් වල ලොකු කොෆි ෂොප්ස් වලට යනවා. කුරුණෑගලත් තියෙන හොඳම පේ ෂොප් එකකට යනවා හොයාගෙන. ඒකනේ කරන්නේ. එතන ගිහිල්ලා වියදම් කරලා කාලා බීලා එනවා. ට්‍රිප් එකක් යන්නෙත් එහෙමනේ. ෆෝන් එකක් කරා යනවා, iPod එකක් කරා යනවා, ගිහිල්ලා එනවා ඉතින්. ඒක තමයි ට්‍රිප් එක. ඒක තමයි ට්‍රිප් එක. ඒ choices වෙනස්. බලහත්කාරයෙන් ගන්න බෑ අපිට ඒවා. බලන වැඩකුත් නෑ, බයින්න බෑ. ඒ හැටි. Okay, then right. Preparation of standard solutions. I will explain how to prepare standard solution. First, right, what is a standard solution? මුලින්ම ලියන්න මොකක්ද standard solution එකක් කියන්නේ? Standard solution is a solution in which the concentration is very accurately known. Concentration එක හරියටම දන්න solution එකකට කියනවා standard solution කියලා. Then you can copy this conversions. මොකද මේ දොරෙන් එළියට යද්දී ඔය මං කියපු ටික මතක නැහැනේ. ඒකන්ද මේ conversions ටික ලියා ගන්න. අනිත් දවසේ එල්ල මං ඇහුවොත් how many cubic centimeters are there in 1 cubic decimeter කියලා බීම් බලා ගන්නවා මොන දිහා බලද්දි. දන්නේ නැහැ මතක නැහැ. ඉන්න ඉක්මනට ලියා ගන්න conversions ටික.
ඒ ගුරුවරයා කිව්වේ මේ ඔන්ලයින් හොඳ නැහැ කියලානේ. හොඳ නැත්නම් එයා සිලෙක්ට් කරගන්නේ නැහනේ. එයා කියන්නේ එයා ඔන්ලයින් සිලෙක්ට් කරගත්තේ ඒ නිසා කියලා. ඉස්සරහට තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඒක. ළමයි එළියට එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එයා ඒක සිලෙක්ට් කරගත්තලු. කතාව හරි. නැත්නම් 30000 ඉන්නේ නැහනේ. 30000ක් 3000ක් එහෙම නෙමෙයි. 30000. මේ මිනිස්සයා කලින් වැඩ කරලා තියෙන්නේ කොහෙද? කඩේක වේට කෙනෙක්. හොටෙල් එක වේට කෙනෙක් කියලා ඉඳලා තින්නේ යා. පස්සේ මහන්සි වෙලා ඉගෙනගෙන ඩිග්‍රී කම්ප්ලීට් කරලා යුනිවර්සිටි ගිහිල්ලා මෙහෙ නෙමෙයි මාතලේ දුෂ්කර ගමක ඊට පස්සේ යා ගියලු අර ගෙවල් ගානේ අර එන්නේ දර ළමයි ප්‍රයිස් දාගෙන එක එක බඩු විකුණන්න අර බැඩ්මින්ටන් රැකට් වගේ මොස්කිටෝ කියලා අන්න ඒක විකුණන්න ගියලු කියනවා ස්ටෝරි එක ඇත්ත නිදන් අහරලා නෙමෙයි දැන් දිනුනලා ඉන්නේ මේ මනුස්සයාගේ උත්සාහයෙන් එනවා self study යා කියන්නේ self study කරන්න කියලා කියන්නේ කම්මැලි වෙන්නේ නැතුව තනියෙන් ඉගෙන ගන්න කියලා කියන්නේ හරියටම හරි ඒක right. Those are the laboratory equipments required to prepare such a solution. In making a standard solution, you must be concerned on two things. First one, how to measure the mass of a given solute accurately. What are the equipments can be used to measure them more accurately? කොහොමද mass එක measure කරන්නේ මොකෙන්ද? Second one, how to measure the volume accurately. What are the equipments used to measure the volume accurately? Then, the volume can be measured by volumetric flask. Those are the set of volumetric flask. Starting with 1 cubic centimeter, 250, 500, 1000 ml means 1 cubic decimeter, 2 එහෙම තියෙනවා ගොඩක්. සාමාන්‍ය cubic decimeter දෙකක් විතර නිකන් තියෙනවා. It has a flat bottom, but this is not a flat bottom flask. Huh? It's a volumetric flask. You need a wash bottle. Wash bottle used to add water to accurate volume. මේ තියෙන්නේ wash bottle එක. Using this tube, you can add water to a target point. හරියටම අවශ්‍ය තැනට අපිට පුළුවන් වතුර එකතු කරන්න. wash bottle එකකින්. ඇයි hina වෙන්නේ? මොකද ප්‍රශ්නයක්ද wash bottle එකත් එක්ක? මේක දැක්කාම hina යනවද ඔයාලට? hina යනවද? Watch glass. Either watch glass or clock glass. Normally, watch glass is a small glassware. Clock glass is larger than the watch glass. Watch glass or clock glass used to place the chemicals and transfer chemical into flask. Chemical එක තියලා තියන්නේ watch glass එකක. ඒක flask එකට transfer කරන්නේත් watch glass එකකින්. watch glass එකක් ඇත්තෙම නැත්නම් filter paper එකක් හරි ගන්න ඕනේ. filter paper එකක් උඩ තියලා තමයි chemical එක measure කරන්නේ. හරි? ඊළඟට තියෙනවා funnel. What is the name of this funnel? මොකක්ද funnel එකේ නම?
There are different types of funnels, different names of funnels. This is called conical funnel. Mary can a conical funnel key. Conical. You don't need beakers, you don't need any other items, you need only those things. මේ ටික තමයි අවශ්‍ය. බීක එකක් ඉදින් ඕන වතුර ටිකක් ගන්න. හරි? ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒවා ලියලා වැඩක් නැහැ. කෙලින්ම ආන්නේ ඔයගලගෙන් name for equipments used to measure, used to prepare a standard solution. beakers ලිවට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. test tubes වලට ලකුණු නැහැ. burette pipette ඒවා වැඩක් නැහැ. ඕන කරන්නේ මොනවද? volumetric flask, wash bottle, wash glass or clock glass, conical flask. තව දේවල් ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙනවා. මේ diagram එක බලලා ඉන්න. This is how to transfer measured chemical into volumetric flask. For that, you need the watch glass or clock glass and wash bottle. This is how to use them correctly. The steps, අපි steps ඉගෙන ගත්තොත් ඊට කලින් මේක ලියන්න ඉන්න අය වෙලාවක් නැහැ ඔලිය. ඔය diagrams ටික මම ඔයගලන්ට එවන්නම් මට මතක නැහැ online ළමින්ට එවුවද කියලා. diagrams අඳින්න යන්න එපා මම ඒ ටියුට් එකක් තියෙන එක දෙන්නම් පොතේ අලව ගන්න. මොනවද ඕන කරන equipments කියලා. Then the following laboratory equipments are required to prepare a solution of specified concentration or to prepare standard solution. ඕන නම් වශයෙන් හතර ලියන්න පස්සේ diagrams දෙන්නම්. එකටම තියෙන මේ diagrams ටික. Volumetric flask, wash bottle. මේකේ තව එකක් අඩුයි. How to measure the mass of chemicals? What are the equipments used to measure the mass? Mass measure කරන්න ගන්නේ මොනවද? chemicals වල masses measure කරන්න ගන්නේ මොනවද? balances. ඒවට තියෙනවා lab එකේ වෙනම balances. You are not supposed to use digital balances. ලංකාවේ ළමයින්ට digital balances school level එකේ දෙන්නේ නැහැ. electronic balances use කරන්න බෑ. නැත්තම් මේක හරි ලේසි වැඩක්. මේකේ නෑ මම හිතන්නේ අනිදාසම පෙන්නන්නම් digital balance එකකින් හරි ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔච්චර නටන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් ලංකාවේ ළමයින් අපි බේසික් ඉඳන් එන්නත් එපයි. මේකට හොඳම බැලන්ස් එක තමයි triple beam balance. එහෙම නැත්නම් ඊටත් වැඩිය හොඳයි 4 beam balance. තව එකක් තියෙනවා chemical balance. chemical balance එක ටිකක් අමාරුයි measure කරන්න. තේරෙනවද? Explain how 500 cubic centimeters of 1 moles per cubic decimeter sodium chloride solution is prepared. මේ solution එක හදාගන්නේ කොහොමද? කොහොමද මේ solution එක හදාගන්නේ? Look at the volume, look at the concentration. What is the name of the solution? මොකක්ද solution එකේ නම? What is the solute used? Is it glucose? අහන්නේ උත්තර දෙන්න ටක් ගාලා. What is the solute used? Sodium chloride, ලුණු. Then what is the name of the solution? Sodium chloride solution, because it is dissolved in water. වතුරේනේ දිය කරන්නේ. එහෙනම් මෙතන හැදෙන්නේ මොකක්ද? Sodium chloride solution එක. දැන් මොකද්ද ළමයි මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? දැන් මට කියන්න මොකද්ද මේක හදාගන්න කලින් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? ඔව්. You need to know the mass of sodium chloride required to prepare this solution. මේ solution එක හදාගන්න කොච්චරක් sodium chloride measure කරන්න ඕනද? grams වලින්. ඒක නේද හොයාගන්න ඕන මුලින්ම. ඒක තමයි ගණන් හැදුවේ කලින්. එහෙනම් හොයලා දෙන්නකෝ බලන්න. හොයලා දෙන්න බලන්න මට sodium chloride කොච්චරක් ඕනද කියලා.
මම පුංචි උදව්වක් කරන්නම්. සෝඩියම් ක්ලොරයිඩ් වල මෝල් මෑස් එක හොයලා දෙන්න. ඒක නැතුව මුකුත් කරන්න බෑනේ. molar mass of sodium chloride. In sodium, what is the relative atomic mass? 23. In chlorine, 35.5. So altogether, what is the molar mass of sodium chloride? 58.5 grams per mole. ඔන්න මෝල් මෑස් එක හොයලා දුන්නා. නැත්නම් ඕකවත් දන්නේ නැහැ. 58.5 grams per mole. ඉක්මනට හදලා දෙන්න. මොනවා කරන්නත් කලින් ලුණු කොච්චරක් මෙෂර් කරලා දැන් ඔය හදන 4 වෙනි ගාන ඔයගොල්ලෝ. කොන්සන්ට්‍රේෂන් එක හදන දැන් නම් පුළුවන් වෙන්න ඕන. එක බැරි වෙන්න පුළුවන්, දෙක බැරි වෙන්න පුළුවන්. ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් කරාම තනියම කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගත්තේ නැහැ කියන එක. තමන් හදපු ගානක් තියෙනවා පොත පෙරළුවා හැපැත්ත පොඩ්ඩක් බැලුවා ඒ විදිහට හැදුවා ඒකයි ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. ඩෙසිමල්ස් එනවා බෙදන්න වැඩි කරන්න ඒවා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒවා තමන් බෙයාරප් කරගන්න ඕන ගණන් හදන්න දැනගන්න ඕන. ඔව් මට කවුරුද දරුවෙක් කියන්න 29.25 grams. 29.25 grams of sodium chloride required කියලා කියනවා. බලමු හරිද කියලා. Yes. Concentration equals number of moles divided by the volume. Did the concentration give? Yes. Concentration of the solution is given. How much? It is 1 moles per cubic decimeter. 1 moles per cubic decimeter කියන්නේ මෙයාගේ cubic decimeter එකක් ගත්තොත් sodium chloride moles එකක් තියෙනවා. It is equal to number of moles. ඒක දීලා තියෙන්නේ moles ගන්න නැහැ. ඒකනේ අපි හොයන්න යන්නේ. moles ගන්න ඉස්සෙල්ලා හොයාගෙන තමයි mass වලට convert කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. නේද? එහෙනම් ඉස්සෙල්ලා moles ගන්න හොයාගෙන ඉන්න ඕන මේකේ තියෙන. Volume given. What is the final volume? Final volume 500 cubic centimeter. ඒ විදිහට තියන්න පුළුවන්ද? Divide by 1000 to convert into cubic decimeter. And then find the number of moles required. දැන් හොයන්න moles ප්‍රමාණය අවශ්‍ය වෙන. කොච්චරක් moles ඕනද? ඊට පස්සේ mass එකට හරව ගන්න. මෙතන එනවා half කියලා නේද? 0.5 0.5 එහා පැත්තට ගියාම 1 moles per cubic decimeter into 0.5 moles. Moles නෙමෙයි 0.5 what? Cubic decimeter. 0.5 cubic decimeter. Decimeter to decimeter cancel, moles remain. How many moles are there required? Moles කියක් ඕනද? 0.5. Half moles. හරිනේ ළමයිනේ ඉතින් ඔක කියන්න දෙයක් ඇයි? මේකේ concentration එක
1 moles per cubic decimeter. ඒ කියන්නේ මේකේ decimeter එකක් මිලිලීටර් 1000ක් ගත්තොත් moles එකක් තියෙනවා. නමුත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ 500ක් හදාගන්නනේ. එහෙනම් moles භාගයක් ඇති. cubic decimeter එකක් කියන්නේ 1000ක් නේ මිලිලීටර් cubic centimeter. ඉතින් 1000ක moles එකයි නම් තියෙන්නේ. අපිට ඕන 500යි. 500කට කොච්චරද ඕන moles? කියයි. හැබැයි මේක හදලා පෙන්නන්න ඕන මේ විදිහට. moles ගයින්න බෑනේ 1යි 2යි කියලා. දැන් මේක කන්වර්ට් කරන්න ඕන mass එකට. Number of moles equals mass divided by the molar mass. Mass equals number of moles into molar mass. 0.5 moles into what is the molar mass? මම මුලින්ම හදලා දුන්නා නේද? කීය දෙන්නේ? 58.5 grams per mole. ඔය උඩින් ඉන්නේ. මේනේ. What is the half of 58.5 grams per mole? මේක බෙදලා ගත්තාම කීය දෙන්නේ? තනියෙන් කරන්න වෙයි. දැන් නම් ඉතින් යාළුවෙන්ගේ බලන්න ලියයි විභාගෙට තනියෙන් කරගන්න වෙයි ඕවා. නැත්තම් බින්දුවයි. ඉන්න පුරුදු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න කියන තනියෙන් දැන් මේ නම කරන්න. මේක බෙදපුවාම එනවා අර ළමයා කිව්වාගේ 29. පොඩ්ඩක් ඉන්න 29.25 grams කියලා එනවා. මෙන්න ළමයිනේ මෙෂර් කරගන්න ඕන ප්‍රමාණය. සෝඩියම් ක්ලොරයිඩ් ලුණු ග්‍රෑම් 29.25ක් මෙෂර්. මොකෙන්ද මෙෂර් කරන්නේ? මං කිව්වා equipments තුනක් නේද? ලියා ගන්න පාළේ 29.25 grams of sodium chloride, 29.25 grams of sodium chloride should be accurately measured. තාම නිවැරදිවම ඉන්න ඕන. Should be accurately measured by using පාලට තියෙන equipments තුනයි. මේක ලියලා ඉවරද? මේ calculation එක කරලා ඉවරද? මොකද මේක erase වෙනවා මම ඒකට ගියොත්. ඔන්ලයින් දරුවෝ මේක ලියාගත්තද මේ 29.25 ආව විදිය? Yes, sir. Right. මෙන්න ඕන කරන equipments either triple beam balance, 4 beam balance or chemical balance. ලියන්නේ නම් තුන. ඔය තුනම ඕන දෙක සැරේ නෑ එකයි වුණෝකේ. ඔකේ ලේසිම එක triple beam. accuracy වැඩිම 4 beam වෙන්න පුළුවන්. decimal places 3-4කට ගන්න පුළුවන්. digital balances දෙන්නේ නැහැ. electronic balances දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ ටෙක්නික්ස් දැනගන්න ඕනේ මේ වගේ කොහොමද බරමයින්නේ කියලා. ඔන්න mass එක measure කරා. ඊළඟ එක. The next step. Third step. Select a clean 500 cubic centimeter volumetric flask. Remove its stopper and place it clean funnel. ගන්න 500 cubic centimeter flask එකක්. Can't you use 1 cubic decimeter one? No. It depends on the volume of the solution prepared. අපි හදන්න යන volume එක 500 නම් 500 එකක් ගන්න. ඒකට 100 cubic අරන් හරියන්නේ නැහනේ. ඒකට 1 cubic decimeter එකක් අරන් හරියන්නේ නැහනේ. මේක හරියන්නේ නැහැ වැඩේට. මේක 250. මිටරි ලොකු එකක් වෙන්න ඕන 500 එක. මොකද අපේ volume එක 500. ලියා ගන්න second step එක. හරි. ඊළඟට ඕන මේක. Fourth one ඊට පස්සේ. Look at the diagram. Transfer the weighted sodium chloride on the watch glass
completely through the funnel using the wash bottle. අන්න බලන්න wash bottle එකේ usage එක. මේ bottle එක තද කරන ගමන් මේ compress කරද්දී මෙතනින් වතුර යනවනේ. මේක ඇතුලේ තියෙන chemical එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොදලා යවන්නේ යටට. ඊට පස්සේ මේ ෆ්ලාස්ක් එකේ බිත්තියේ ගෑවෙනවනේ ලුණු. ඒවා ඔක්කොම සෝදලා යටට යවන්න ඕනේ. ඒක කරන්න පුළුවන් wash bottle එකකින් විතරයි. මොකද target point එකකට වතුර විදින්න පුළුවන්. ඒකට තමයි wash bottle එක ගන්න. මේ තියෙන්නේ wash the surface of the watch glass and the inner surface of the funnel and transfer the washing into the flask. ඔයාලා නිකන් හිතන්න ලුණු කුඩු බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් ගෑවිලා තිබ්බත් එතන තියෙන moles ගන්න අපිට මිස් වෙනව නේද? එතකොට මේකේ concentration එක වෙනස් වෙනව නේද? හා මොකද මේවා ලොකු බර තියෙනව නෙමෙයිනේ. අපි හරියට මේක wash කරලා දැම්මේ නැත්නම් ඇතුළට mass එක අඩු වෙනවා solute එකේ. mass එක අඩු වුණා කියන්නේ volume moles ගන්න අඩු වෙනවා. moles ගන්න අඩු වුණා කියන්නේ concentration එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒක standard solution එකක් නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ ඒකේ known concentration එකක් නැහැ. ඒ නිසා හරියටම තියෙන්න ඕන. fifth one. තාම මේකට වතුර දැම්මේ නැහනේ. wash bottle එකෙන් වතුර දැම්මා. ටිකක් වතුර ගියා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? Add 2/3 of the required volume of water and stopper the volumetric flask. අපිට ඕන ප්‍රමාණය මෙච්චරක් නම් 500 නේ ඕන. මේකෙන් 3න් එකක් වතුර පුරවන්න. 3න් දෙකක් sorry. flask එකෙන් 3න් දෙකක් වතුර පුරවන්න. ඒකටත් wash bottle එක ගන්න. සම්පූර්ණයෙන් fill කරන්න එපා. 2/3 3න් දෙකක් පුරවන්න. මේකට ගන්න පුතේ distilled water. මොනවද ගන්නෙ? distilled water. ඇයි? tap water වල තියෙනවනේ වෙන වෙන minerals. ඇයි tap water වල sodium chloride තියෙන්න බැයිද? එතකොට concentration වෙනස් වෙනවනේ. distilled water වල minerals නැහැ. ඒ නිසා මේවට ගන්න distilled water. distilled water ගන්න. නැත්නම් minerals ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. tap water අපි ඉතින් practical එක කරනකොට tap water තමයි ගන්නෙ. නමුත් ලියනකොට ලියන්නේ distilled water කියලා. දැන් ආපහු මේකේ ස්ටොප් එකේ එහෙම වහලා මොකද්ද කරන්න යන්නේ? දැන් මේකට පුරව ගත්තා 3න් දෙකක් වතුර තියෙනවා කිමිකල් එකක් තියෙනවා ස්ටොප් එක වැහුවා. then shake the flask. ඊළඟ step එක 6th one. So that all the sodium chloride dissolve well. There is a proper technique of dissolving the solute in this flask, in this volume. මේකේ සම්පූර්ණ දිය කරන ටෙක්නික් එකක් තියෙනවා. මේක දිය කරන ක්‍රමයක්. එකක් තමයි මේ පාම් මේකට තියාන මෙහෙම හොලවන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් මේ ස්ටොප් එක වහලා දෙපාරක් විතර අනිත් පැත්තට එවුවනම් හරියන්නේ. upside down. මේක තමයි ලේසිම. මේක හැලෙන්නේ නැහැ. මේක හොඳට හිර වෙනවා ස්ටොප් එක. මේ පැත්ත අල්ලගෙන මේක අනිත් පැත්ත අරවන්න මේ සොලියුෂන් එක දෙපාරක් විතර. ඔක්කොම සොලියුට් ටික දිය වෙනවා. ඒක තමයි ලේසිම වැඩේ. නැතුව මේකට වීදුරු කුරු ගහගෙන කලවම් කරන්න බෑ. මොකද මේ බිත්ති ඇදහිනේ මෙතන. ඒක තමයි ටෙක්නික් එක. මික්සින් ටෙක්නික් එක. ඊට පස්සේ හරිද දැන්? නෑ. ඇයි? මොකද ප්‍රශ්නේ? තාම ඉවර නෑ. What would be the next step? Did you have the correct volume? No. The correct volume is not there. Only 2/3 of the required volume is given. ඕන කරන volume එකෙන් 3න් 2යි fill කරේ. තව 3 එකක් දෙන්න ඕන. හරියට අර ටීචර්ස් ලාගේ සැලරි එකකින් තාම 3න් 2යි දුන්නේ. තව 3න් 1යි දුන්නේ. 3න් 2ක් දෙන්න ඕන තව අපිට. දෙනවා කියූප එකෙන්. ඒකනේ අද පෙළපාලිත් ගියේ. මම නම් ගියේ නෑ. ඒ වගේ required volume එකෙන් 3න් 2යි අපි වතුර දැම්මේ. තව 3 ඉතිරි 3න් එකත් මේකෙම පුරවන්න. මොකෙන්ද? wash bottle එකෙන් ඈ. අයි දන්නවද? ඔක්කොම කරලා වතුර වැඩි වුණොත් එහෙම එතන volume එක වෙනස් වෙනව නේද? එතකොට concentration වෙනස් වෙනවනේ. එතකොට අර අමාරුවෙන් බර මැනගත්තා ඔක්කොම ඉවරයි. අයින් කරන්නද වැඩිපුර වතුර ටික නේ?
ඒ නිසා හරියටම වොලියුම් එකත් හරියටම මේ නෙක් එකේ මෙන්න මේ බිත්තිය මෙන්න මේ හරියට නිකන් ගන්න ඕන. ඔය ෆ්ලාස්ක් එකේ වොලියුමෙට්‍රි ෆ්ලාස්ක් එකේ නෙක් කියන්නේ බිත්තිය තියෙන මෙන්න මෙහෙම මෙනිස්කස් එකක්. මේ කියන්නේ මෙනිස්කස්. දන්නව ඇතිනේ පොඩි කාලේ ඉගෙන ගත්තේ. මෙතනින් පහළ තමයි ෆ්ලාස්ක් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙනිස්කස් ඉර. මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕන මෙනිස්කස් එක වතුර. ඒ කියන්නේ මේකේ අන්තිම ඩ්‍රොප් එකත් හරියට බලලා දාන්න ඕන. යන්තම් හරි වැඩි වුණොත් එහෙම වතුර වැඩක් නැහැ සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරන්න වෙනවා. ආයේ මුලින් ඉඳන් කරන්න ඕන. හරි. After all the salt dissolved well, add water carefully, keeping the eye at the level of the volume of mark of the flask. Stop adding water when the meniscus is at the position of the flask. මේ ටික නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ උඩින් තියෙන ටික ලියන්න number 7. හරියට මේ neck එක meniscus එක මෙහෙම පහළට එන්න ඕන මේ. වතුර වල තියෙන meniscus එක මෙහෙම තමයි. මේ line එකට same level එකම level එකේ ඉන්න ඕන. ඒක තමයි හරිය. So now you have a solution of 500 cubic centimeters of sodium chloride solution with the known concentration. Jordan, what is the concentration here? Here make a concentration. 1 moles per cubic decimeter. 1 moles per cubic decimeter. That is the concentration. හරියටම තියෙනවා මේකේ මේ ප්‍රමාණය. wash bottle එකෙන් තමයි final volume එකත් adjust කරන්නේ. හරි? burette pipettes ඒව ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන් කරදරයි. බින්දු වතුර දාන්න ඕනේ මෙතෙන්ට හරියටම. ඒ කියන්නේ මේ solutions හදන එක කලබලයට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක බොහොම හිමින් කරන්න ඕන වැඩක්. ඔයගලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙනවා ඇක්ටිවිටිස් 4ක්. එක එක ජාතිය සොලියුෂන්ස් හදන්න තියෙනවා එක එක වොලියුම්ස් වල එක එක කොන්සන්ට්‍රේෂන්ස් වල. ඒක ප්‍රැක්ටිකල් එකක්. ඒක ගෲප් ඇක්ටිවිටිස්. ඒක ඇවිල්ලා ඔයගලගේ ෆස්ට් ටර්ම් එකේ තියෙන ඇසෙස්මන්ට් එකක්. ලකුණු දෙන SBA ලකුණු දෙකේ ඇසයින්මන්ට් එකක්. SBA ලකුණු දෙනවා ඒකට. තව එක ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා ළමයිනේ. දැන් මේ සොලියුෂන් එක මේකේ හැදුවා කියමුකෝ. දැන් මේක තියෙනවා ලැබ් එකේ. දැන් මේක වෙන කවුරු හරි දැක්කොත් එක්ක අපිට ඊළඟ දවසේ මේකෙන් ඕන වෙනවා යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගන්න. අපි දැනගන්න ඕන මේකේ මොනවද තියෙන්නේ. මේකේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් එක කීයද? කවද්ද හැදුවේ? ඇයි? There are some solutions get expired. hydrogen peroxide වගේ ගත්තොත් expire වෙනවා. මේක කවද හදපු එකක්ද? දැනගන්න එපා. So you have to label the solution. That would be the last step. Label the solution. Giving those information. මෙන්න මේ informations දීලා label කරන්න ඕන. හදපු එකගේ නම ගම email address ඒව වැඩක් නැහැ. ඒව නෙමෙයි යෝන. Name and the name of the solute and the solvent. මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? Sodium chloride with water. ටේස්ට් කරලා බලන්න බෑනේ මේකේ ලුණු තියෙන්නේ කියලා. Then amount of solvents and solutions with their units. මේකේ තියෙන solvent එක කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද solute එක grams කීයක්ද ලියන්න ඕන. Then the name of the solution මේකේ නම concentration and date of prepare. හදපු දවස මේකේ concentration එක සහ මේකේ නම solution එක. මෙන්න මේ data ටික තියෙන්න ඕන label එක. ඒකෙන් තමයි වෙන දවසක අපිට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකෙන් වැඩක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ solution එකෙන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක වෙන මොකක් හරි එක transfer කරගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම volumetric flask එකේ තියන්න බෑනේ.
ලැබ් එකට මේකයිනේ තියෙන්නේ. ඊළඟ ඇක්ටිවිටි කරද්දී ඔය වොලියුමෙට්‍රික් ෆ්ලාස්ක් එක ඩිස්ටිල් වෝටර් වලින් හොඳට හොදලා ගන්න ඕන. නැත්නම් ඒකේ ලුණු තියෙනවා. කලින් කෙමිකල් එක තියෙනවා ඒකේ. එම් බෑ. මේ පාඩම මට නවත්තන්න බෑ අතරමැදදී ඒකයි මම ඇදගෙන ගියේ. විනාඩි 10ක් වැඩි වුණා කරන්න දෙයක් නැහැ. ග්‍රේඩ් 11 එහෙම තමයි. ග්‍රේඩ් 11 පාඩම් උගන්වද්දී එහෙම අතරමැද නවත්තන්න බැරිව තියෙනවා. තමුන්ට නම් ගන්නන්නේ ඔය යයි යන්න. ඊට පස්සේ අනිත් දවසේ මම මුලින්ම උගන්වන්න එපා අපෝ. වැඩක් නැහැ එහෙම උගන්වලා. ඔය ලාස්ට් ස්ටෙප් එක එහෙම මේ කම්පල්සරි නැහැ. ලේබල් කරන එක. තේරුණාද? ඒක කරොත් හොඳයි. ඔතන මම ටියුට් එකක් දෙන්නම් අලව ගන්න අවශ්‍ය කරන ඉක්විප්මන්ට්ස් මොනවද කියලා. තව මේකේ ගණන් දෙක තුනක් හදන්න ඕන. දැන් බෑ. ලබන සතියේ පුතේ ක්ලාසස් නැහැ හවස. ඒ වෙනුවට අපි 17 වෙනිදා කරමු. ඒකට අපි මුණ ගැහෙන්නේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ. මම හැමෝටම wish you happy new year. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මොකද අපි මුණ ගැහෙන්නේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ. හරි? අවුරුද්දෙන් පස්සේ 17 වෙනිදා උදේ 7ට එන්න. 7 am. සුමේෂ් සර් කතා කරලා කිව්වා පැය 4ක් කරමු කියලා. ඒ කියන්නේ 7 am to 11 am. මගේ ක්ලාස් එක 7 සිට 11 දක්වා තියෙනවා. මේ පාඩම සම්පූර්ණයෙන්ම එදාට ඉවර කරන්න පුළුවන්. Separation techniques, ඒ කියන්නේ distillation, crystallization, recrystallization, vaporization, solvent extraction, evaporation ගොඩක් තියෙනවා. Distillation methods 3ක් තියෙනවා. ඒ සේරමත් එක ඉවර කරන්න පුළුවන් පැය 4ට. 17 වෙනි දේ මම මේ පාඩම ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ waves පාඩම පටන් ගන්න තියෙනවා. Right then, good night everybody. මතක තියාගන්න 17 උදේ